God is good. I want to call my wife. Oops. Happy Mother's Day. Give all the mothers a big applause. Give yourselves an applause if you are a mom. Is dia di mama, dune mama nan tur applausi, dune vosso All messo un right. applauso. Buon bini. Bom dia, Shakaina. Feliz dia, mama. Papa Shumanshi. E opa su Bianchi também. All right. Super. So, are we ready to celebrate Jesus this morning? Nos takla pa celebrar Cristo Amen. meinta. Amen. Hallelujah. Amen. I want to welcome those online. Mi kaya mabong bini stang kuta Happy online. Mother's Day if you are a mother. Feliz dia di mama, un dia bendicionado di mama. Our program today has no structure, has no limits. Nos programa ave no tin estructura, no tin limite. All right, so don't sit too tight, just Entonces no queda enjoy it as we go. mucho pretar, pero just disfrutar, según que nos tabai. We foresee a lot coming from the Lord this morning, Nos ta spera hopi kuta bini di Señora we meinta. and we are not the type that says, you know, let's leave this part for tomorrow or the following week. No, we want it all. Nos quiar turcos, nos toque bisa van laga el resto pa mañana o pa otro simán. Nos quiar turcos. Amen? Are Amen. you in agreement with me? Bota de un acuerdo conmigo. Amen. So let's all Hallelujah. stand and let's open up the service this morning. Amen. Van lanta para. I'm still in a Blaze meetings and celebrar Aruba, but Ainda mita den meeting nan dia Blaze di celebrar Aruba. I'm still in amazement of what God did. Nos ta ainda den asombro di tu recostan ku Dios ahas. God has been really good. Dios ta hopi bom. In Jesus' name. All Den right, el let's nombre pray. de Jesus. Amen. Father, we thank you for this morning. Tata nos ta agradecido por meinta. Thank you for your people. Nos ta agradecido pa bo pueblo. That as we gather, Según que nos ta your congregando. presence will touch them. Bo presencia lo tocarán. We're not here because of ourselves or Nos nobody ta else. kinang pa nos besos pa otro. We are here because of you. Nos ta kinang pa bo. The name of Jesus. En nombre de Jesús. We are here because of the person Nos ta Jesus. kinang pa motivo de persona He was Jesús. sent Él aguardó to mandar save us pa salvanos and to reconcile us y pa back to reconciliarnos God back na Dios and giving us y salvation. duna nos So salvación. today we are here Awe nos ta kinang with a very good cause, for a very good pa un cause. causa hopi bom We mes. thank you, Father. Nos ta llamado dan kitata. Now that we are in Christ, Awo ko nos ta den Cristo. everything else makes sense. Tur otro un costin sentido. Especially when you say honor your father and your mother. Especialmente ora bo bisa honra bo tata y bo And mama. today we honor all mothers. Y awe nos ta honra ture mama nang. So we ask you for a special blessing Dos for nos ta them. pedimos un bendición especial pa In nang. the powerful name of Den Jesus. en nombre poderoso de Jesús. Let them feel special. La ganan sinti especial. Let them know La ganan sa. that you are a God that cares for them. Como un Dios ku Cuida tinan nila. na mente y bota cuida dinang. In Jesus' name. Den en nombre de Jesús. In the meantime, Mientras Holy tanto, Spirit, Espíritu de Dios manifest the glory of God in this manifesta la place. gloria de Dios en lugar aquí. Touch everyone Toca cada and meet their needs. y abo alcanzar la Whatever necesidad that tan. need may be. Lo que sea que está. You said in your word Va bisa den bo palabra. that you will provide in all of our needs. Que lo bo provee den turnos necesidad tan. We took it as financial, but you meant everything. No se tome como financiero, pero abo tabata kiermen turcos. Every need in this house. Tur necesidad en casa kinan. Meet them, Lord, in Jesus' name. Señor, alcanzanan en el nombre de Jesús. Touch your people, Lord. Toca bo pueblo, mi Dios. Touch them with your presence. Tocanan como presencia. And let them never be the same Y again. laga ko nunca más na lota We meskos. speak healing in the house Lo está today. declarar ko awe din We en casa speak que deliverance in the house sanación, today. din We liberación speak din en casa unity aquí. in the Lo house está declarar today. unidad din en We casa aquí. speak, Lord, Lo está
declarar, Señor, salvation worked out with fear and salvación trembling. obrar con temor y temblor. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Bless those Jesús. that are online. Bendicionar estão que está online, Senhor. Bless this morning as well. Bendicionar o emeinta também, Bless this Senhor. service, Lord. Bendicionar esse serviço aqui, In Senhor. Jesus' mighty Tem em name. nome poderoso de Jesus. Can you just lift up your hands in the Vou presence of halsa God? bo manang tem a presença de Deus. I know there is an excitement about Mother's Day and Misa everything nos turta else. excitado de dia de mama e outro gostam Some of também. us are really tired. Alguns de nós estão cansados. Lift up your hands in His presence Pero halsa bo manang tem sua and presença. rest in Him. E descansar em Ele. Rest in Him. Descansar em Let Him Ele. touch you this Lagi morning tocar bo emeinta. and honor Him with everything you have. E honre com tudo lo que botim. Bless Him this morning, Bendicione o emeinta. for He is a good God Pastor é bom Deus. and He is here. Anto está aqui não. Lift up Aleluia. let's lift up our hearts towards Jesus. Bang halsa nos corazonan pa ko Jesus. Aleluia. Bless His holy name. Bendiciona su nombre Yes, santo. don't be quiet. Don't be No queda quiet. quieto. Usa bolep Speak nang to him. bendicione. Papia kune. Speak to Him Bise. and know that without Him we are nothing. Kusinje no sako no está nada. We cannot produce something of everlasting value. Nos do pa produzir algo que tem valor para sempre. It is only in Him and through Him. Está solamente dentro e através de So Deus. let's honor Him this Que morning. men bang honre o Let's ementa. center Him in our Bang lives. centrede Let's nos vida o center Him in this ementa. service. Bang centrede em esse bicho que é o ementa. Come on, people of God. This is the Bang house pueblo de of Dios. God. Essa aqui está casa de Lift up your Deus. voices in worship. Halsa bobos nang Lift up i-adore. your voices in praise. Halsa bobos nang i-alabe. More than your voices, lift up your hearts. Mas ko bobos nang halsa bo coração. Holy Spirit, quicken our hearts. Espírito Santo de Deus. Abo sacudinos coração. Kindle our hearts. Sende-nos coração na candela. Rekindle our hearts with your fire. Volve acender de novo, pestan que la paga na candela. In Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Help us to worship you Ajuda-nos a alabar e in adorar. spirit and in Em truth. espírito e verdade. Help us in our Hallelujah. will and in our doing. Ajuda-nos de nos To assim. give you the De very nos best we voluntad have. para donarmos lo mejor que nos tem. Just like you lay down your life for Assim us. na maneira babuta bo vida boa This para nós. morning we lay down our Ela lives meinta nos também tabuta nos vida to boa para worship you, para adorar bo. to live for you, Para viva para to bo. honor and to glorify Para you. honrar e glorificar bo. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Thank you for your people, Danke para bo your pueblo. precious Bo people. pueblo precioso. People matter to God. Para sobre a gente. You are da important significa to hobby para God. Deus e não está importante Worship para Him Deus. this morning. Lift up His Alabe, name. adore, alza su Rest nombre. in Him. Rest in His Descansad en presence. su presencia. Rest in His y promises. descansad en su promesa, Rest Nampabo. knowing that your future is secured in Him. Descansad sabiendo como o futuro está seguro en Yes. He Sí. promised to work it all for good. Ela priminti que lo obra turcos pa bom. He's not talking about the past, he's talking about the future. Está papiando di I passado, will está work papiando it di all out for futuro. good. Elo obra turcos For pa those bom. who love me Ela and are bisa called. pestanco da stimami, da yamapa Thank you, Lord, Danke, that our Senhor. future is in your Nos hands. futuro da dembomang Our nang. future is secure in your hands. Nos futuro da segurar And that dembomang nothing can separate us E from your nada por love. separarnos de bom amor. Thank you, thank you, Danke, thank you. danke, danke. In Jesus' Den name. nombre Come poderoso on, give Him de your Jesus. best Amén. applause this Donemos morning. mi Glory to aplauso, God. amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Nos Dios está bom, amém. Our God is good. Nos amen? Dios está bom, amém. Our God is good. Está amen? digno de ser alabado. He's worthy to be praised. É palavra de avimenta The word this morning que o Senhor a entregar em casa para meio de salmista. that the Lord gave this house this morning, the psalmist, Tá Salmo capítulo 96. Psalm 96. So, láganos abrir nosso coração para receber a palavra aqui de nome de Jesus. Amém. Canta cantiga novo na Senhor. Canta na Senhor, gente mundo. Canta na Senhor. Bendicionar su nome. Proclamar o bom novo de sua salvação dia tras dia. Conta de sua glória. Meio de nacionan.
Su hecho na maravilloso, me di ture pueblo nam. Pa sobra Senhor ta grande e digno de ser alabado na gran manera. Também este word te mi mascutur Dios. Pa sobra ture Dios na die pueblo nam ta ídolo. Mata Senhor atraja cielo nam. Esplendor e majestade ta su delante. Fortaleza e boniteza ta den su santuário. Atribuir na Senhor, ó família nam die pueblo nam. Atribuir na Senhor glória e poder. Atribuir na Senhor e glória debi na su nombre. Trece uma ofrenda e bin den su plentinam. Adorar Senhor den esplendor de santidade. Tembla su delante gente entera. Bisa me media nacionan Senhor ta reina. De verdade mundo ta firmemente estableci e lo no wordu movi. E lo juzga e pueblo nan con rectitud. La cielo nan alegra y la gatera regocija. ¿Tienden a ribatera aquí? Ave me inta. A poco de rosea también ta alaba señorita regocija. Amén. La galaman ronca y todo lo que ta contene. La gakunuku regocija y todo lo que tinden je. Anto ture palo nan di mondi será lo canto di gozo delante di Senhor pa sobra e tabin pa juzgatera. Ele juzga mundo com justiça e o pueblo nan den su fieldad. Aleluya. Aleluya. No Senhor lo vini back. Our God will come back. No Senhor lo vini back. Our Lord will come back. Pero mientras que vini back, But while he's coming back, iglesia, the church, turcos que tienen rosea, everything that ta has breath alabe. will praise the Lord. Suavemente lanta para So this morning, get up y alaba Señor. and praise the Lord. Regocijad en su presencia. Rejoice in his presence. Ahora es un día bonito para nosotros como mamá, Today is a nice day for us as mothers, pero esa quita el día but this is the day que el Señor atraja. that God has made. So háganos alegrar So let's y rejoice regocijar and rejoice. en Him. In DJ. Him. Aleluya. Amén. Amen. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm a heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. Hallelujah! We are filled with His Holy Ghost. That's why we can rejoice in Him today. Let us sing together. I'm gonna dance. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. His name is Jesus. I'm born a winner. I'm born a winner. More than victorious. More than victorious. I'm a heir of His kingdom. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost. I rejoice in faith. I rejoice in faith. I rejoice in faith. More than I think of it. I rejoice in faith.
more than a conqueror, 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 more than a conqueror. more than Let's declare more than victorious. more More than victorious. Yes, you are more than victorious in Jesus Christ. You are more than victorious. More than victorious. Rejoice, rejoice, rejoice. You are more than a conqueror. Jesus Christ, rejoice in Him. Rejoice in what He's doing. He's going to do it. Hallelujah. More than a conqueror. Hallelujah. Let's declare it once again that we are more than conquerors in Jesus Christ. More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. more than a conqueror, More than a conqueror. More than a conqueror. More than victorious. more than victorious, More than victorious. more than We victorious, are more than victorious. more than victorious, More than victorious. more than victorious. Alegremente nos está regocijando. This morning we are rejoicing Mas sobre nós tem Deus que está vivo. because we have a living God, Deus que está vivo. a God that is Nós alive. não está servindo Deus que está morto. We don't serve a God. E está vivo. He is alive E está aqui lá. and He is ready. Para contestar a Yunan. Está aqui lá. He's ready. A bota aqui lá para querer encher. Are you ready to believe in Him? A bota aqui lá para querer encher. Are you ready to believe in Him? Confianza acá tengo, Señor, mi Dios, mi confianza acá tengo, Señor.
Señor. Aleluya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bisayo, bisayo, bisayo. Ayo, na dolor y tristeza. Ayo. Cristo me ama. Vamos a querer. One more time. Ayo, bisayo. Na tur dolor. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, na dolor y tristeza. Ayo, ayo. Ayo, ayo, bye bye. Ayo, bye bye. Ayo, bye bye. Ayo na dolor, bye bye. Ayo na tristeza, bye bye. Ayo na maleza, bye bye. Ayo na pobreza, bye bye. Miedo, bye bye. Tristeza, bye bye. Maleza, bye bye. Depresión, bye bye. En el nombre de Jesús, 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 bye bye. Ayo, 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 bye bye. Ayo, bye bye. Ayo, bye bye. Si bota de Dios milagroso, bota de Dios maravilloso, bota de Dios poderoso y mi fe la dejó, y mi fe la dejó, y mi fe la dejó. Nos trata de Cristo Jesús. Y Él hace turcos posible. He makes everything possible. Aleluya, nuestra alabanza. This morning we will praise Him. Esta es razón. He is the reason de nuestra adoración. For our worship. De un corazón y mi adoración, oh Jesús. Abota esperanza, única ángela, oh Jesús. Mira confiado voy a ayudarme, oh salvación voy a regalarme. Mi gozo de mi corazón, con cantica mi alabar. Mi alabar, mi glorificamos, mi alabamos, mi buen Jesús. Mi alabamos, Rey. Mi alabar, mi glorificamos, mi alabamos, mi buen Jesús. Vamos por cantar con los. Abota el único corazón de mi adoración, oh Jesús. Señor. Abota esperanza, única ángela, oh Jesús. Mía confiado voy a ayudarme, no salvación voy a regalarme. Mi gozo de mi corazón, con cantiga mi alabar. Mi alabar, mi glorificamos, mi alabamos, mi con Jesús. Mi alabamos, Rey. Mi alabamos, mi glorificamos, mi alabamos, mi con Jesús. Aleluya. En tu momento, Señor, nos lo alababa y lo adoraba. Háganos mis en español. En todo tiempo te alabaré. At all times I will worship you, I will praise you. Todo tiempo te adoraré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré.
¿Cuánto te alabas, Señor? How many Bendita. of us praising the Lord this Está morning? digno. He is worthy. Está digno. He is worthy. Quizás un bandido está digno. Tell the one next to you Está that He is digno. worthy. Quizás un outro portai não está convenci. Portai é outro bandi bom, não está convenci ainda. Maybe the one next to you is not really convinced as Somente yet, que vai convencer a but you have to convince him now. Está digno, Roman. He is Está worthy. digno, Roman. He is Está digno, worthy. Roman. De ser alabado. Aleluia. To be Aleluia. praised. He is Essa worthy aqui to tá be uma praised. inta, roupa bonita. This is a nice morning, a wonderful morning. Turma inta da bonita. Every morning is wonderful, is Pastor, beautiful. sua palavra te avisa. Because His word says Com sua misericórdia não tá novo cada manhã. that His mercies are new Hallelujah. every morning. So se botei awe aqui dentro, So if you're here today, this morning, tá para dor de sua misericórdia. it is because of His mercy. Aleluia. Pero riba sei, But above that, também awe é dia bonita. today is a beautiful day Pastor, nós está honrando because we are honoring algo precioso que o Senhor atraja. something wonderful that the Lord has made. Ele atraja ser feminino. He made the Romana women. diz amém. Amém, aleluia. Brothers and sisters, say Romano amen. Ana, por favor. Say amen. Então, ser feminino The woman, the lady, tem a bendição has a blessing de virar mama. to become a mother. Quanto da dona Deus, danke. How many of us can say thank you? Danke, Senhor. Thank you, Lord, Que vai permitir that you have permitted us para nós portar mama não. so that we can be mothers. Então, que nós portar mama That we can be mothers de acordo na Deus seu coração. Aceita according to bendição. God's heart, E aceita bendição. and that's a blessing. Aleluia. So, é ainda aqui. So this morning, Nós não podemos passar assim nomás tampouco. we can't just celebrate it just like that. Não, não, não. Nós temos alguma surpresa para você. We have some surprises. Pero me está buscando minha mama espiritual. Onde ela I'm vai? looking for my spiritual mom. Você não? You know, Ela esconde, pero me interessa ver maybe aqui. she went and high, but we Me want to quer bring her ver back. aqui. We want to bring her back. Amém. Tem de nós. Some of us, Não tem nos mama na vida mais. we don't have our mothers alive anymore. They're not. Pero nós estava a ter dia. But we had her one day. E para emotivo é. And for that reason, Nós está a alabar Senhor. we give praise to the Lord. E nós está agradecidos. And we give thanks E to nós the está Lord. honra na memória And we Honor their honor the memory. memory, de lo que na invertido em nos vida. what they have instaured in us. Amém. Pero ahora está nos turno como mama na. But now is our turn as mothers Para nós por invertir em nos yunas. to, Amém. to install Invest in in our our kids. children. Yes, aleluia. Dona Senhor aplauso, dona Give Senhor God glória. Pastor applause. Saki, Give a big applause. Saki está solamente para sobre lastima-nos assim This is just tanto. because He loved us so much. Amém. Tapesei awe nos pobisa que nos tin e privilégio de porta yama mama. So that's why this morning we have the privilege that we can say that we can call ourselves mother. That we have the opportunity to be called mother. E você aqui que está diriti e coração de uma mama jovem? And you know what melts a mother's heart? Mira nos muchanan. To see our kids Honra Senhor. honor the Lord Sirve Senhor. and serve the Lord. Assim na ko awe mainta, So this morning me te llama pa dilante. they called up. Você come up. mas começa a dar um aplauso Oh, para come sonar on, tur give merecer. applaud. Nos llama pa dilante onde nos princesa nandikas. One of our princesses, Dana. Dana command. Dana Dana? benginan. Dana tem uma Princess palavra Dana? hope bonita. Dana has a beautiful word, Poeta vai relatar and she's going to de uma Delight. forma de poesia in a form of poem dirigida nos mama espiritual e ture mami não presente a mainta. to direct to our spiritual mom and all the other moms here this morning. Dana, all yours, Dana. A ti que me diste tu vida, tu amor y despacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico todos mis versos, mi ser y mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A
ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como todas las margaritas, y siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Danke, Dana. Thank you, Donna. Quem mereceu um melhor aplauso que essa aqui? She deserves a better applause. Sobra, Because se balogra escucha, if you were able to listen, se balogra escucha, é letra não? if you were able to listen to the Ele words, estava llenar com palavra não verdadeiro. it was filled with true words. Dedicar na é grande esforço que mama tá assim diariamente. Dedicated to the things that the mother does daily. E tá pensei, and And that's why nós como mama não, we as mothers temos ter has to sostén em nana, to be support de suporte, de oração, in prayer de palavra de ânimo. and a uplifting word, Para sobra não tá fácil. because it's not easy. Mama não tá testificar e não tá fácil. It's not E não tá easy. fácil. It's not easy. Pero nós temos grande promessa assim, But we have a promise though que Cristo that Jesus vai estar nos fundeixe forte. will be our foundation, our E se abo strong como mama tá para arriba, foundation. je? And if you, as a mother, stand on that, Não tá vai ter tormenta que tá bentavo abau, mama. will there be no Não tá vai ter tormenta que lo bentavo storm abau. that will throw you down. Para reafirmar essa aqui, To confirm this, nós que chama adelante nos grupo de nos muchanan também, to confirm this, we want to bring a group of our kids, e não lo apresentar, and they will present essa aqui. Dança roupa bonita. a very nice dance. Bunta boso, tem boa situação. Tanti di trono a conosci, va medio di oração. E pida porta duro, por parsi cuno tin so. Pero Señora ordenamos con persona pa cargabo en oración. Tanting botaba ta ya y casi bata bal ya. Tengo persona de oración exclamando pa solution. Tanting botaba ta ya y casi bata bal ya. Riba mi corazón de una oración a Dios por trece bendición. Bunta boso boa situação diante di suo trono ta conosci pa medio di oração e pida porta duro por parse cuno tin solution. Pero Señora ordenamos con persona pa cargabo en oración. Tanting botaba ta ya y casi bata bal ya. Tengo persona de oración exclamando pa solution. Tanting botaba
casi patambal. Ya, va mi corazón de una oración para Dios por 13 bendición. No entregar, no entregar, tranquilizando o corazón, bótate en mi oración, nuestra confianza y gran manifestación de Dios. No entregar, no entregar, tranquilizando o corazón, bótate en mi oración. Santing botaba y casi patambal ya, sin una persona de oración exclamando a voz solución. Santing botaba y casi patambal ya, va mi corazón de una oración para Dios por 13 bendición. Bontaboso, 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 bontaboso. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria. Vos logras sacar un portrait, ¿sí, no? You were able to take pictures, right? E cantica aqui. This song Tabisa, says bon taboso. that you're not alone. E em verdade, bon não taboso. And it's true, you're not alone. Primeiramente, sobre Jesus a primiti, First of all, because Jesus promised que nunca lo largabo ni abandonabo. that he will never leave you nor forsake you. Pero o Senhor te usa gente não, But God uses people para bandibo. to stand by your side. Seja quando não tem coisa para braça não, Maybe to lift up your arms, ou diz para abraçabo, just to hug you, para fazer oração pabo. to pray for you. So, ahora nos que llaman nos mama espiritual So delante. today we want to call spiritual mom Para sobre nós saco é hecho de tan mama, não tá fácil. because we know it's not easy to be a mom. Pero nós que bisa nos mama awe, And we want to give Spiritual. our mom, spiritual mom this morning, bon taboso. that you're not alone. Definitely bon taboso. Definitivamente, Senhor you're not alone. sempre a carga pastora. The Lord, Lord has has always always- carried a pastor. Pero pastora tem grupo de guerreira lá que não também que tá clapa oração para pastora. So pastor has So, a group tabuso. of warriors here carrying, Ave carrying meinta, pastor. So em this nome morning, de inteira congregação, nós também pastora feliz dia de mamá. on behalf of the whole congregation, we want to say Happy Mother's Day. Nós estimamos pastora We e está love aqui you. em nome de inteira congregação. And this is our gift from the whole congregation. Buen día. Dios bendicionamos ricamente, grandemente y poderosamente. God bless you mightily, richly, abundantly. Me que agradecer cada de vocês por me estar aqui não. I want to thank each and every one for being here. Ahorita dia de mama, Today is Mother's Day. obi mama quer vai e não tem costas com a família, A lot of mothers want to go because they have things with their family, pero abo tá no melhor lugar. but you're in the best place. Paso bota den el lugar e cas di esum kuponabo tur lo que botin. Because you're in the house of the one who can give you everything, all that you need. Va pone e promea we You meinta. put him first this morning. E a palavra tá bisa. And the word says, Busca Cristo su reino y su justicia prome seek first the kingdom of the Lord, y tur otro un cos lo vini pa añadidura. and everything else he would add Add on on. to you. Dus lo que boque, So everything that you would like, lo que bolo abay busca prome, what you would want to look for before, e lo dunave di mes. he will give you it Amen? automatically. Me te estima cada de vos kinang. I love each and every one of you to here. Me te mama pauis, hopi orgulloso de tur mi yunang.
I'm a proud mom, a pickup mom. I'm a pickup mom, very proud of all my kids. Mujer y hombre, Mujer, male and man, female. a male and female. Bita agradeci Dios por vossa vida. I thank the Lord for your lives. E me quedo na pa bien nature mama nang ko taki ding awe tambe. I want to give a happy Mother's Day to each and every mother in here, E tambe ne tata nang ko tingo hunga pa mama paso nos tinha sei tambe. and also the fathers who have to play the role of the mother, because we Pas- have that as well. E mama nang ko ta nang so culture carga. And the mothers who are alone with all the weight, E carga pa kana e hiba po yun ding e caminda correcto. the weight that you have to carry to bring up your children in the right way. Fisicamente bota boso, Physically you're alone, pero spiritualmente but no. spiritually you're not. Paso espiritualmente botimbo esposo, botimbo tata, botimbo rumang, puta Jesucristo. So spiritually you have your husband, you have your brothers and sisters, you have E ela bisa, you have Jesus Christ. and you have Jesus. Ela bisabo tira turbo carga ng riba je, que And men he- bota liber di carga. Amen? And he said to put all your burdens upon him, so you're free of every burden. Minda tende vos nawe meinta. I'm not hearing you all this morning. Vos anda dormir ainda? You're still sleeping, Ha? Of cansa. or you're tired Di entere simang. of the whole week. Dios taba tabong entere simang God was kunos. good the whole week, right? Nos ta agradeci Dios. We give thanks to the Lord Pature alma nang. for all the souls E turcos ko pasa durante simang and aqui. everything that happened this week. Kutaba ta maravilhoso. That was marvelous. Essa aí tá uma bendição de Deus. It was a blessing from the Lord. Esse cansancio é um cansancio na lugar. So it's a tiredness that is sent. It is a tiredness that is well worth it. it's a, okay. It's well worth it. Yes? Pa sobra nossa haya, e alma ng aki pa Cristo. Because we got the souls for Christ. So it's well worth it. E me tá hope e contento awe, I'm happy this morning como eu morrer também tá conosco, me because dos my nietos ng daughter kinang, is here with my 2 grandchildren, Shekinah, Shekinah, Caden, Caden, and Isabella. and Isabella. That's the latest edition. Que Deus aduna nós. E me tá hope e contento também que você turta aqui. I'm happy that you all are here, Pero me tá hope e contento Deus aduna-me contexto de oração ao meinta. that God gave me, I'm very happy because God gave me an answer this morning. Com mulher Pray. preciosa de mim daqui dentro awe. That a daughter of mine is precious daughter of mine is here this morning. Jessie. Jessie. Jessie, me que volanta para me que tu rende dona Jessie aplauso I para. want to give you to give Jessie a big applause. Aqui botei cas. You here have a home. Aqui botei rumanang ko ta estimabo. You have brothers and sisters that love you here. E comienzo novo Jessie. The Amen. new beginning. E nós Jessie. turta para ajudar dentro. And we're going to help you Deus with it. bendicionabo. God bless Me you. estimabo meu. We love you. Love you. Deus bendicionabo so. Hope God danke. bless you all. Thank you so much. E abri vosso coração para Deus tem coisa tão grande para você. Amen. Open your hearts because God has something great for you this morning. Danke. Hallelujah. Thank you. Blessings. Aleluya. Señor, sigue bendicionando pastora. Amén. God continue to bless our pastora. No, Señor, está bom. Our God is good. No, Señor, está bom. Our God is good. Sempre está fiel. He is always faithful. E está nos fundação, nos fundeixe firme. And He is our firm foundation. Sabe bem, tá? So this morning, Nós não vai ser ainda. we're not going to close. Nos especial, não? We have a special. Pastor, nos que llama-nos juventude. We want to delante. call our youth forward. Nós tem algo especial para We have something special. para for você, them. não? Sorry. We have something special. Está For aqui primícia romana. This is a first Está aqui primícia romana. first time. Mi não sei se Brothers você and está sisters. mirando bom. Mi não sei se você está wag bom. I don't know if you see good. A mim também esconde de hook para trás que não. We're going to stand in the corner in the back. No wag nós. Don't look at us. Pero wag ture músico na e cantante riba stage aqui. Look at all the musicians Turta and nos singers. jovenan de They're all our youth of GSCC. GSCC. Aleluia. Hallelujah. So, So, sin guarda más. Sin guarda más, me está pasa without over waiting, en mic. we're going to pass the mics to
the youth. The next generation of worshipers. Senhor, de momento aqui, Senhor, ilumina-nos. Esta promessa que nós aqui adiante, Senhor, para nós em next generation que está sigue e tem mais que não chiquito que está bezig anos. Mostra-nos como nós está panando também porta é seguinte, não, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amen. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my life in Jesus. 'Cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. A pesar de tu cosa lo que bota pasa, vos tengo cargo, vos tengo anchor, vos mesmo na Deus. Vos a pesar de tu tormenta que vos pasa, si vos ancrar na Deus, vos lo sinti a salvo e safe com ele.
Des ave maita, mita bisa boso turbo so preocupacionan. Turbo so malesa nan. Tu cosco boso nota wak kuting hope mas. Ankara boso mes. Ando boso lo wak, boso lo sinti safe kune. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. 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 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Came, wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came and wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, the wind blew. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it Yes, through. we will make it through. Amen. Sí, nos lo pasador DJ y Because nos of lo vence. Jesus. Pa motivo de I'm Jesús. gonna make it through. I'm gonna make Yes. it through. Worship Him this morning. Adoreu e meita. And let's thank God for the next generation of Ibang worship Dios leaders. gran Amen. danke
pa siguiente Hallelujah. generación Glory de to adorador God. ng amen. Gloria na Dios. Christ, our firm foundation. Dios tan Cristo tan You nos put your trust in firme. Him, He will never fail you. Si vos para de Él, Él nunca lo fallamos. Hallelujah. Glory to God. Gloria na Dios. Thank you, Jesus. Let's give Jesus a big applause this morning. Bando na Jesus un aplauso grande a meinta. We are very proud of all of you. Nós estamos orgulhosos de cada de vocês, né? You need to continue doing that. Você me sigue aqui está aqui. Huh? See? Look at her. Victoria. Woo! Woo! Wow. Guys, You need to cancel your trip to Canada. You need to stay. no more Canada. Look at Marco's face. Oh my God. No dice, San Marco. A church without the youth has no future. Uma igreja sem juventude não tem futuro. Did you hear that? Vai escutar isso aqui? We need to give them the space. Nós temos que dar ng espaço. Take time for them. Nós temos que tomar tempo We para need to nang. be an example to them. Nós precisamos ter exemplo And para we nang. need to invest in them. E nós temos que invertir em And nang. we believe in that. Nós está querendo isso So I aqui. thank God for the children. Nós me dando a Deus danke para muito Thank nang. God for the youth. Me dando a Deus danke para And juventude. I thank God for us, the young adults. E me dando a Deus danke para nós adulto jovem nang. I'm a bit in denial with my age. But anyway, Esta that's bibon good. tiki din momesa din. Be welcome, all of you. Nós Happy Mother's Day to everyone. Nós te llama bombi ni natur di bostang. Feliz dia Amen. di mama naturende. Glory to God. Gloria na Dios. Want to make good use of the time, Me que hasi bom uso de tempo. but not without greeting my wife, especially. Happy Mother's Day to you. Sin saludar a mi esposa especialmente. Feliz And dia my di mama daughter na that she's here. E mi mujer. I'm grateful to God for them, Me te agradeci Dios panang. and we are grateful to God for you. E nós te agradeci Dios pa cada di bostang mama nang. Amen. Amen. I want you to know also Me quer pa boso sa tambe. that Sister Rita went to be with the Lord. Ku rumang Rita abay pataku Senyor. So I'm asking you to pray for the family, Rita Maduro. Das me te pidi boso pa ora pa família. okay? Because this is it's not easy, of Kasi course. sa akin no ta fácil de mes. And we will be pending for the funeral details and things like that. Y nos no ta pendiente pa fecha de entierro. Some of you are sick at home and watching us online. We want you to know that we are praying for your full recovery. Algún di boso nanta enfermo, bos tanta wak nos online, y mi pa boso sa nos ta ora, pa boso sanasyong completo. We just say, be healed in Jesus' name. Nos ta Amen. declara, sea sana, Yes. en nombre de Jesus. Amen. By His stripes we are Paso healed. pa medio di suyaga na nos ta sana. We've had a wonderful week so far. Nos tawad at yung simang tremendo. Te kwa aqui. That applause, you need new batteries? Aplauso, bos namin sa bateria novo. Come on, guys. Va mira, We've had Shonan. a powerful week. Nos tawad at yung simang poderoso. Hallelujah. We were able to see how God blocked the law in Parliament. Nos porawa con Dios a kawong parelay na parlamento. Of course, there's more work to do. Claro, ting mas trabaho pa si orasyon y But ayuno. what happened there was God Himself. Pero lo que pasa inan tabat a Dios mes. And what were we doing? We were praising God at Ikiko that nos same tabat time. a sin momento na ngayon, nos tabat a dengue kas de Dios, alabando y adorando So Señor. keep praying for that Que situation. men sige ora pa sitwasyon aquí nang. I want to also take time to thank the awesome GSCC family that has worked so hard. Mi que tuma tempo tambe pa Give them a big gratisi applause. família Give de yourselves a GSCC, big applause. Quatra assina duro. Dona vos mesmo aplauso fuerte. The moment this year opened up, we have been busy. Di ora ko aya Walter, nos tabat a on. So it goes without saying that I thank God for you. E nota vai simbi sa kumita agradeci Dios pa vostang vida. I'd like to think that everybody understood that we are not here to serve us within the four walls, but God threw those four walls down. Me ta espera que tu renda compreender Dios su plan, que nos nota diz aqui den para nos sirvi outro, pero que Dios a tumbe muraya nang abaw e Dios que para nos sirvi e fonan tambe. Okay, so Amen. thank you for everything. Danke pa ture bon trabaho. You've done it for Jesus, Vos na hacia pa Jesus. and you've done it for the unity of the local churches. Vos na hacia pa unidad de iglesia ng lokal. And I have a package there with
names of souls. Meeting pakete inanan ko number ng di alma nang. Because now the work really starts. Paso awe trabaho ta kumisa. Yes, and we have a lot to do. E nós tem hobby base. But in the meantime, thank you. Pero mientras tanto, danki. We needed this experience. Yes, Nos praise God. tatatimestere experiencia aquí nanan. Sí, alaba a Dios. Dune alabanza. The local churches needed this push. E iglesia na local tatatimestere di e push aquí We nanan. needed this revival. Nos tatimestere avivamento aquí And I'm nanan. here to say prophetically that Aruba will never be the same again. Mita kinan profeticamente babisa ko Aruba lo nota meskos mas. I've seen flow come, flow go, Mawak fluir bing, fluir bay. and I've seen the church just stay lame watching things come and go. I mawak e iglesia ko ke da manelame nan tawak turkota bay bing. Whether we are tired or not, this flow, we need to catch it at all costs and keep going. Aunque nos está cansado, no? E fluir aqui nos tinko garetene e sigue bay kune dilante. So I want to thank River Church, Deus me que agradeci mais a hope mes Pastors River Ben Church, and Jackie Kruska. Pastor Ben, Jackie Cruzca I e want to thank the Nantin. whole team that has worked so hard. Me que agradeci inteiro ng equipo contra Thank you assina for the duro. trust. Danke por Thank you for confiança. the generosity. Danke por generosidade. And thank you, especially this, for being an example. E especialmente por aqui. Nós Nowadays, it's agradecemos hard por to dar find exemplo. solid example in people. Pastor, hoje em dia está difícil para bohaya exemplo dan sólido de gente não. People serve God with reservations. Gente não está sirve Deus com reserva. What you brought here is serving God without reservations. Pero lo que va trece que não está sirve Deus sem reserva. I've seen Pastor Ben preach the first night and celebrate Aruba. Mawak Pastor Ben predicar e pro meia-noite de Celebrate Aruba. I said he's going to kill his voice before this day is over. Uma vez você estava acaba com sua voz pro que dia que acaba. So I thought it was monitors. Mas que ele estava tá monitor não. I even told the guy he needs an in-ear monitor. Mas você mister in-ear monitor, monitor de orelha. But right after that, I noticed, no, it was not the monitor. He was just pouring out his heart out to E to depois de what dizer, God has called him quando to do. mister de monitor não, se nota su coração estava tá derramar assim. And I'm very touched by that. E me dá hope tocar pensar aqui. So thank you so much. Danke assim na hope. There are so many pictures Tem assim na hope portrait não. that the team of River Church took. Com team de equipo de River Church a tuma. So you can go on the Facebook page called Four Corners Ministries, Dus vou por subir a página de Four Corner Ministries. and you can follow all the content that was created from here in Aruba. E vou por wakture e contexto que eu criar aqui na Aruba. And they also have a Instagram page. E não tem página de Instagram também. And they are going around doing this. E não também Ron está haciendo isso aqui. So sow a seed in them as well. Que men também sembra seminha de I nan. believe next they're going to Africa, right? Yes. Mita quere, pastor de África e de pastor Ben de Senhor guia-nos. Yeah, I E understand não what he nos também. says. E mita compreender o cost. que está bisa, pastor, eta costa nos. Yes, and Eta people costa. don't give like they used to give in the past. So E gente nota duna turora sow a manena seed. tata duna que men sembra seminha de nan ministério. we need to start sowing again. Nós temos que começar a sembra de novo. Too many people out there, they bash the church, calling us for thieves and what have you. We need to stop that. Tem assim tanto gente fora tá bate igreja avisando que nós está horta cultura cone na mesa stop que sei pastor. Not every pastor is a thief. Não tá tur pastor tá ladrão. Not because one or two or three failed, Não tá passou of dos means três that falha. the rest is Que the men same. ture restaurante mescos. Ja? Amen. Amen. This man raised 100,000 euros. E hamber que ela lanta come na to Holanda. Aruba and invest in Aruba. €1,000 pe pora bini invertir aqui na Aruba. All right? They See? didn't come to get, they came to really, really Na give. bing pa haya, na bing pa echt duna. And of Yeah. course, I want to thank God for the unity here in Aruba of the churches. E me que agradeci Deus também pe unidade na Aruba aqui na igreja nan. That is a miracle on its own, Esse é um milagre riba su mês. because this is not the unity of Pentecostals. Você sabe que nós diz unidade de Pentecostes nan. This is unity cross-denominational. Essa aqui tá cross-denominational unity. Amen? Diferente denominação nan junto. Yes. Amen. Today is Mother's Day, of course. Ahorita dia de mama, claro. I don't expect Pastor Ben to preach a Mother's Day message. Me nota espera pastor Ben para predicar mensaje feel do dia de pressured mama. for that. Não senti
For sabe si, He came here to give us a special word. ela vinha aqui para Deus dar uma palavra específica para nós. And to balance this, tonight I will give a Mother's Day special. E para balançar isso aqui, à noite, nós temos predicagem especial para mama. Nós You temos are mama welcome to come atenção. or you're welcome to follow us online. That's Bota fine. bom bini para tomar boa palavra de mama, ou bota bom bini para seguir nós online. After the service, Depois de serviço, if we finish, se nos acaba, we will finish. Don't worry. nós não acaba, não worry, nos espanta, nos espanta. Whatever it takes. Lo que sea que ta tuma. I always remember my friend when we were constructing this thing to start up. Me ta acorda, meu amigo, ora nós começa a construir o lugar aqui na I said, when are you going to stop? E de que dia bota vai stop? When is your time of stopping to work, on a daily basis? Que hora tá bom tempo de para de trabalhar dia diário? And he Quanto says- hora bota atrás? he said this, Ante la bise saki. hasta el cansancio, Te hora me cansa. until I can no more. Te hora me impor más. My God. Dios. I've seen this man every day do exactly Ma that. wa que homem que todo dia trabalha assim. Are you here? Portanto, And he did it for Jesus. e ela hacia para Jesus. So to this morning, hasta el cansancio. Que me na me inta Anyway. and this morning until we get tired. So after the service, there's a little snack, something to drink, and a special pasta that Brother Cesar is preparing for you. Depois de serviço para trás, para a mama nang e a família nang, nós temos hapia, nós temos bolo, soft drink e pasta com Roman César de excelência e Opa está preparando para nós. Okay? So See? don't miss that. Não perde isso. Essa aí é Mother's Day gift to you. And today is Mother's Day. Just know that the cake is fat-free. Go ahead. Amen. All right. Let's Se sabe que go bolo over- é dita fat free. Of course. Let's go over to the offering, Vamos passar agora aqui para a ofrenda romana. and then right after we will go into the Word of E nós God. está dentro de biada As the especial da ushers palavra. prepare, Segundo que o Hernan está preparado, let us pray vão fazer oração and give God from your best. e dona Deus de bom mio. Give God based on what He asks us to do from His Word. Dona Deus, para o qual esta bisa nos hace dentro sua palavra. Don't give because I'm telling you to give. Não dona para somente bisabo dona. Give because you love God Dona para bota estima and you Deus. respect His Word. E bota respeitar sua And palavra. you give according to what He asks E bota us. dona conforme que lo que está bisabo. He promised us É a primeira. And when we give, ora nos dona, He will give us a greater measure than ele what we dona give. nos medir muito mais grande de lo que He nós dona. promised us É a that in primeira. all our needs, Que dentro nos He will necessidades, supply ele all suprirá. our needs. Tur nos Beyond necessidades. financial, He Más will allá, supply in all our needs. Financieramente, Out of Él His glorious riches. los suplir. Amen. Tur nos necessidades. Tur nos The kingdom necessidades economy doesn't know de bankruptcy. su glorioso riqueza. nan. El reino de Dios no conoce bancarrota. So when you sow in there, Dios ora vos you're sembra sowing bem, into good ground. bota sembra de bontera. This church, although I'm saying it, it's good ground. É igreja que mais que eu tá me meta biseta bontera. Yes, because I sow Amen. myself in it. Passou mi mesa sembra mi mes de dia. Sow in your house. Sembra de bocas. Amen. And Amen. let God be glorified. E laga Deus seja glorificado. Father, in the name of Jesus, Tata em nome de we Jesus. thank you for everything. Nós te agradecemos para turcos. There are no words to express. Não tem palavra para How expressar. faithful you are. Quão fiel Your botar. character is faithful. O caráter da That fieldade. means you cannot fail Esse aí que vem us. como não pode falhar nós. And we've seen that. E nós aguaca essa aqui. And we thank you for E nós that. te agradecemos por essa This aqui. morning again, Obviamente dia mais. we've come here to worship you. Nós também aqui não para adorar. Part of our worship is to E parte give de nossa unto you. adoração também está para durar na Give boa. you with a joyful heart. Nós está dando com coração Give you gostoso. with fear. Nós está dando com temor. Give you out of Nós obedience. está dando de obediência. And Lord, your promises E are Senhor, true. vai permitir. So of course we expect your promises to become reality in our E lives. claro, nós está espera boa promessa na vida realidade As da we nossa give, vida. keep providing Segundo que nós está dando, seguir a prover. greater measure than what we have sown. Medir mais grande Bless do que our nós sembra. seed. Bendicionar nossa And semana. when the harvest comes, E ora cosecha bem. help us to administer it Ajuda-nos ministrar bom. according to your purposes Conforme bom that are in propósito. Christ. De- Bless de your Cristo. people as they give. Bendicionar And o let pueblo. no one be in segundo lack. a duna. E não laga ninguém tem Don't falta. let this house be Não in laga lack. é casa que tem falta. Provide for this house. Prover para casa In aqui. Jesus' mighty Em nome name. poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e You may amém. come and give Vocês por unto the vir Lord. e vocês estão durando a Senhor.
Queremos preguntar si se va a necesitar traducción en español. Vamos a estar predicando en inglés y papiamento. O sea, queremos saber si se necesita traducción en español. Por favor, si se necesita, levanta su mano. ¿Sí? Ok, Sandra, nos tiene un kina. ¿Quién más necesita traducción en español? That's it. All right. That is good. So it is our absolute pleasure. Esto es un placer total. Perdón. Amen. Are you here? You're like, Bastante quiet. aqui dentro, bastante quieto. Come on, guys. This is not the church of the dead. I This think is they the are church of the tired. living. Amen. Mira que bastante Keep being cansado. excited for Jesus. Essa aqui não é da igreja de morte, essa aqui é da igreja de vivo, não, que siga te excitar para o Senhor. Anyway, it is our absolute pleasure Está nos prazer absoluto to have the man of God in the house of God. para ter o homem de Deus em Pastor casa Ben de Deus. Kruska. Pastor Ben Kruska. He doesn't need any introduction. E You've não seen, mistério introdução mais. you've seen a lot of him already. Você não houve de So let's checar. welcome him with a warm Arubian applause. E amém com aplauso arubiano. Você por lá para, você por Batman, pe. É do homem que merece tu recela, se hobby para Aruba. Yes. Come on, let's give Jesus a big, big hand tonight. Háganos today. a Jesús un fuerte aplauso. Wow, I'm being translated by the man himself. I'm not Pastor Yesid, so go easy. Take it easy. You've heard Evangelist Ben tonight. Today it'll be more Pastor Ben. Be more quiet and calm. Okay, okay. Ito bisa ko awe, ito may tamas Pastor Ben in vez de Evangelista Ben. Dus, gloria a Dios. It's an absolute honor to be here today. Itong honor absoluto pata aqui ng awe. It's been a real honor to be here this whole week. Ito itong honor grande pa nos pa porta aqui na interesimang. My first time in Aruba, Mi promebia eigenlijk na Aruba. and I feel like an Aruban. Y mi da sinti man ng Rubiano ka ba? The people of Aruba are just so amazing. Ina nang di Aruba tas asombroso. I know Pastor Frank already said it, but I want to say it too. Pastor Franca bise ka ba, pero mi ke bise tambe. But on behalf of myself, my whole team, I na ding number di mi mes inter mi equipo. thank you for the incredibly warm welcome. Danke pa e welcome asina increíble y Thank- caluroso. Thank you for serving and being a part. Danke pa sirvi ita un parte di saki. We couldn't have done this without your help. Nos no lo pora ciele sin vosso ayuda. And also big, big thanks to Pastor Frank. Danke dame ng His precious wife. Pastor Frank y su casa Jackie. Danke grandi. These people have worked around the clock. Ina na ketra round di oloshi. Not just this last week, No solamente si Maki, but really since like November, pero eigenlijk fin novembro ay pasakaba. to help with all the planning and all the preparation. Para arriba planning e tutte preparazione. Made our job easy. E lá se nostro trabalho fácil. So thank you for opening the door. Danke para abrir a porta. It's You're a, welcome. it's a real joy to work together with you. Eta echt gozo para trabalhar junto cubo. I was, of course, preaching every night since I came here. Claro, me tava a predicar tutte a noite, não foi hora mais aqui, So não. I was thinking, tomorrow we fly again. Deus me tava pensa amanhã nós trabalhamos Bulabek by Holanda. So earlier this week I was thinking, Sunday I'll just go to the beach. Deus me tava pensa, den comienzo de semana, já domingo me ainda me tava beach. But we had lunch with, or the day, we met Pastor Frank, Pastor Jackie. Dus ori nossa topa passa Franco Jackie. And I was just, man, I love these people. E mabisa pa me de stimen en aqui. And I said kind of quietly in my heart, I said, Lord, Me di assim na quieto de mi coração, me di Senhor, if I'm going to preach somewhere on Sunday, se me te vai predicar caminho, já domingo I want to preach at Good Samaritan. me que predicar na Good Samaritan Christian Center. And I was like, Lord, Anto if I can be a blessing there, Então, se me porta bendição e não, Senhor, then tell them to invite me. de bisa nang ibita ami. I think an hour later, Pastor Jackie said, Pastor Ben, can you come preach for us on Me Sunday? que essa hora depois, pastora Jackie disse, vou predicar essa canoa já domingo? I'm like, sure. Me disse, claro. So, and I believe God has given me something E me te quero que Deus donar-me algo to share with you. para compartilhar com você. And it's not a Mother's Day message, I'm sorry. Sorry, é nota mensagem de dia de mama, But I believe God, this will be a blessing for this church, pero me te quero saber que bendição para a igreja aqui, for this house, para a casa aqui and for the pastors. e para o pastor. Não.
I'm a pastor too. Mi tamit un pastor. I know what it's like to build a church, to be there week in, week out. Mi saki que kami construir iglesia pa botay nan tour simang. I know what all comes with that. Mi saki ko tour ta bingko essay. All the different pressures. Tour diferente pressyon ang rond. It's a great joy to serve the Lord. Etong gozo grande ba servir Señor. But there's a price to pay. Pero ti yung praise pa pagar ba da se say. One of the things the Lord has given us Unja cosa ko Señor aduna nos. is an anointing Taong unsyong and faith y fe for breakthrough in our finances. pa nos quere den gran finanzas. Pa hay un avance den finanzas. I want you to know Mi kepa bosa, it's not God's will for you to struggle. e nota Dios su voluntad pa bo lucha. It's not God's will for you to go day by day or month by month E nota Dios su voluntad pa día tras día, luna tras luna, and just survive. y diz sobrevivi. God wants you blessed. Dios que pa bota bendicionar. God wants you to have an abundance. Dios que pa boting abundancia. I'm going to read from the scriptures. Y mi tabay lesa for escritura nang. And today, when I was praying, Lord, can I be a blessing? Des ora mi tapta ora na Señor pidiendo pa mi porta un bendición. I felt in my heart Mi asinta na mi corazón. to just share on the blessing. Pa diz compartir riba bendición. To really see people in Aruba blessed. Pa mirar na naruba bendicionar. And I believe what I'm sharing today Y a mi te quiero que lo que mi te compartir can break the chains of poverty, por quibre cadena na ni pobreza, break the chains of lack, quibra cadena na di falta, break the struggle, quibra lucha and bring you in the land of overflow. y recebo na etera di abundancia. Everybody say abundancia. Tu rende visa abundance. Amen. Amen. That's God's will for you. Esa é Dios su voluntad pabo. I'm going to read Ita ba ilesa? and I'm going to share some stories. Y mi tabay share ko boss algún storya You na know, Pastor Frank mentioned we gave 100,000 euros. We invested 100,000 euros manera Pastor Frank bisa kaba no sa invertida en Aruba 100,000 euro. to be here this week. Dis pa no sta simang que kinan. It hasn't always been like that. Y no ta normalmente sina. Just a few short years ago, Dis un par de años atrás, my wife and I were praying, oh Lord, we don't have any food. no, a mi kumikasa nos estaba ta hora pa nos nos no tinha comida. We didn't know what we're going to feed our kid. Nos no tata sacon nos la vai do nos yun ang comida. But we've seen the faithfulness of God. Pero nos awa que fieldade Señor. We've seen that He is still a provider Nos today. awa que tu vai é um provedor. He's still the one who blesses His people. Que tu vai da bendicionar su pueblo. He rains manna from heaven, Eta 13 maná foi cielo. but He wants to bring us in the land of more than enough. Pero que iba nos também em terra de tem mais que o suficiente. One of the things the devil does Onde coisa que inimigo tá assim, is keep people in poverty, tá tendo gente em pobreza. keep them living day by day. Queda mantenerem viviendo em And pobreza. poverty has nothing to do with how much you have in your bank account. E pobreza não tem nada a ver com quanto você tem riba por conta bancária. I've seen people that have a lot of wealth, Minha awa gente com roupa e riqueza, but they're poor in their mind. pero não tá pobre de na mente. They're afraid to lose what they have. Não tem medo de perder o que não tem. They're afraid somebody's going to steal it. Não tem medo que o gente vai horter. They live bound by money. Não tá viva marrar na placa. But today, if you open up your heart, Pero a se vou abrir o coração. that fear and that spirit can be broken off your life. É medo e espírito e lo varo quebrar fora da vida. So you can step in that place that God has for you. Para por dentro tem lugar e nada que Deus tem preparado para. I know it's Mother's Day, so I'm not going to preach very long. Mi saco tá dia de mama e me lo vai predicar muito largo. I want to read from 1 Kings 17, Mi vai ler fora de Rei nang 17, starting in verse 8. Rei nang 17 versículo 8. We're going to read from about the prophet Elijah. Nós também para pedir o profeta Elias. Elijah, you know, he was living in a time where the people were not serving God. Estava da Biba den tempo que ele não estava da servir Deus. And when the Bible said when people walk away from God, Bíblia da Bisa correndo nang hala fora de Deus. heaven above you will become as iron. E cielo over ti da vira maneira hero. The earth will become like dust. E terra da vira maneira stuff. And there will be no blessing. E lo não tem bendição. So for 3.5 years it had not rained in the land of Israel. Dus para 3 anos e meio, não tá tinha aguacero na terra de Israel. But God had a man there, Pero Deus tinha homem, Elijah, Elias, and he's living in this drought.
E está viva que não tem esse cura aqui. But he is serving God. Pero está a servir Deus. It would not be fair E não está fair if he also had to live in a drought, even though he was serving God. se também está viva nesse cura, apesar que ele estava a servir Deus. So God made a way for this man of God Deus abre caminho para homem aqui. to be provided for in the midst of a drought. Deus há provisão meio desse cura aqui. When there was lack all around him, Ora tem falta turrão de je, he was provided for. há a provisão de Deus. It's a picture of the church. Aceita vista de que a igreja Even if está. the whole island is in lack, Apesar que inteira isla porta de even falta, if the whole island is struggling, hasta porta inteira isla porta luchando. you're different. Bota diferente. You're different. Bota diferente. Amen. You're a Amen. child of God. Bota hijo de Deus. Your father Botata, owns all the silver and all the tá gold. dono de tudo é plata e tudo é ouro. The earth is the Lord and the fullness thereof. É terra de Senhor e sua plenitude. It's all his. Tur costa de And je. he takes good care of his children. E esta zorg bom para su yuna. It says here in verse 8, then the word of the Lord came to Elijah saying, E aí a palavra de Senhor aí na je avisando. arise, go to Zarephath, Lanta, vai serpeta. which belongs to Sidon, Kuta pertenece na Sidon. and dwell there. E queda yanang. See, I've commanded a widow there to provide for you. Mira, ayanang minha duna, viúda, ordo para dunabo de come. Everybody say a widow. Bisa, no tu rende bisa viúda. And when he came, so he arose and went to Zarephath. Assim na lalante, ela vai sarepta. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. E ora ela chega na porta de estado. Mira, estava viúda e nanta piquipalo. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. E ela chamei e disse, por favor, busca pouco água de butiche para mim bebe. And as she was going to get it, he called to her and said, E ora estava da baiko essa aqui, ela chamei e disse, please also bring me some bread in your hand. please, 13 pida pão para mim dembomang. Now she's getting upset. A outra rábia passou. A little water is okay. Tiki água tá ok. But this guy is asking too much. Pero gai que começa a pedir She's just demasiado. going like, Yeah. Yeah, like excuse this. me, my friend. Excuse me, meneer. You asked too much. Vos está pidiendo demasiado. So she said, it's very spiritual words, but as the Lord God lives, Pero ela dice aqui, maneira de forma espiritual, maneira Senhor, bo Dios está viva. I do not have bread. Mi no tem pão. Only a handful of flour in a bin Solamente man de harina de comchi and a little oil in a jar. e tiquiseta de ebutishi. And see, I'm gathering a couple of sticks E mira, mi te pique algum pidapalo that I may go in and prepare a meal for myself and my son, para mi preparar e preparei para mi comi o hambre. that we may eat it and die. Para nós comer e morrer. Great. Wow. God said, I'm gonna speak to a widow. She's gonna provide for you. Dus o Senhor avisa, vai para a viúva aqui, então ela vai prover para Turns out the widow is about to die. Dus que está passando a viúva aqui, que tenho supostamente profeta se que morre. Thanks, Lord. Danke, Senhor. Couldn't you have sent me to some rich woman or something? Vamos para mandar-me num rico. Couldn't you have sent me to some rich guy? Vamos para mandar-me num homem rico. You sent me to some widow. Para mandar-me num viúva. She's on her last supper. E está jalando su lasto rosea. She has nothing left. Su lasto comida. Wie verstaat het Nederlands? Versta je Nederlands? Ja. Two people. Okay. In Nederlands zeggen we, van een kale kip kun je niet plukken. Na holandês anda bisa de galinha pluma, um pouquinho mais pluma. God, you sent me to a kale kip. Deus, Senhor, vai mandar-me na galinha pluma aqui. How am I going to be provided for here? Com epo vai prover para mim. But God had a plan. Pero Deus tem plano. Elijah said to her, do not fear. E ora Elias disse, não tenha medo. Go and do as you have said. Vai assim maneira boa bisa. But make me a small cake from it first. Pero tra pão buscuchi chiquito for DJ para mim promê. Everybody say first. Bisa promê. When? E ora promê. First. Promê. And bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. E trece para mim e depois bota tra para bomês e para o homem. For thus says the Lord God of Israel, Mas assim o Senhor Deus da bisa Israel. the bin of flour shall not be used up, E como te diaria lo no bira baixi. nor shall the jar of oil run dry, Nie butishi di zeta lo no bira baixi. until the day the Lord sends rain on the earth.
Até dia que o Senhor manda aguaceiro riba a superfície de terra. So she went away Então ela vai. and did according to the word of Elijah. E ela hace conforme a palavra de Elias. And she and he and her household ate for many days. E com Elias e a gente de sua casa a come para hopi dia. The bin of flour was not used up, E como de areia não vira baixi, nor did the jar of oil run dry, nem a botija de zeta não vira baixi. according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Conforme a palavra do Senhor que ela papia para meio de Elias. God is a miracle working God. Deus Deus que obra milagre. Some people say, well, the day of miracles is over. Tiende da bisa que dia de milagre passa. The Bible never speaks of a day of miracles. Bíblia não está papi de dia de The milagre. Bible speaks about a God of miracles. Deus está papi de Deus de milagre. And as long as our God is on the throne, Distante que nos Deus arriba trono, it's a day of miracles. está dia de milagre. Some people have come into this place Tiende que vem lugar aqui, needing a miracle, necessitando de milagre, needing a financial breakthrough. necessitando avance financeiro. You know, people say, well, don't talk about this in church. Você tiende da bisa não papi de quanto finanças na igreja. Why can't we talk about this in church? Paquico, nós não papi você sabe de When igreja. God himself Que Deus mes, calls himself tá chama su mes. Jehovah Jireh, Jeová Jireh. the God who provides. É Deus que está provee. Why can't we talk about this in church? Paquico, nós não papi de sabe de When the igreja. very first miracle Jesus did Que é milagre, primeiro milagre que Jesus faz. was a miracle of provision. Estava de milagre de provisão. He turned water into wine. Ela vira água para vinha. One miracle that was recorded in every gospel Milagre que está em cada entre 4 evangelhos. was the multiplication of the bread and the E fish, essa é a multiplicação de pão e piscana. where Jesus showed himself, Ora Jesus mostra su mes. I'm not just interested in getting you in heaven. Me não diz interessado em zorg para poder entrar cielo. I want to get you in heaven first of all. Claro, promete coisas me que ganhamos em But then cielo. here on earth, Pero aqui na terra, you don't have to live like everybody else. bom não me este pipa mané tu rende. I want to take care of you. Me quer zorg pabo. Jesus had a whole sermon. Jesus está te inteiro sermão. He said, why do you worry about your life? Pa que como tá worry assim na tanto com bebida? What am I going to eat? Que como vai comer? What am I going to drink? Que como vai beber? What am I going to wear? Que me vai vestir? Look at the birds in the air. Wag e para na cielo. They don't struggle, Na nota lucha, but your heavenly Father feeds them. pero botata celestial tá donando de Are comer. you not worth more than many birds? Bom não tem mais valor que tu repara na cielo. Amen. Amen. He says your Father knows what you need Eta bisa botata saki bom este. before you even ask. Promego ba pundra. You say, Ben, I've been reading that, E bota bisa pastor Ben mabinta lese koi. but I'm not seeing that in my life. Pero basta mi nota mire sei de mi That's vida. why the Lord put this message on my heart Ta today. pensei, Senhor, pone mensaje aqui na mi coração awe. Because you're going to see a breakthrough in your life. Pastor bota vai wag avance de mi vida. But you have a part to play. Pero boti parte que boti guasi. In everything in our Christian walk, Dentro cos de nos cana cristian, you have God's part, boti parte de Dios but then we have our part. e boti a nos parte. God's part is settled. Dios su parte ta cla acaba. Our part is variable. De nos parte ta varia hopi. God is yes and amen. Dios ta sí, amén. He never lies. Nunca ta ganha. He always does what he says. Sempre ta si lo que ta bisa que ta God hace. is not a man that he should lie, Dios no tu hombre como este ganha. nor the son of man that he should repent. Ni io di gente que me se arrepentí. When he says something, he does it. Ore bisa algo ta si é. So everything you read in the Bible, Des tu cos que bolesa de palabra. you can say it's mine. Bobo bisa ta dimi. Every promise, Tur promesa. every verse, Tur versículo. every line, Tur linha. they're my promises. Nanta mi promesa na. And all his promises are yes and amen. E su promesa nanda si amén. But we have our part. Pero nos ti nos parti. You know what our part is? Pues aquí nos parti ta? Our part is faith. Nos parti ta fe. Jesus said, only believe. Jesus avisa diz quere. Don't be afraid. No tiene miedo. Only believe. Diz quere. Tell one of your neighbors, Dice su mani bo. only believe. Diz quere. Only believe. Diz quere. All things are Futuro possible. costa possível. Only believe. Diz quere. Believing is not a theoretical, intellectual thing. Quere nota un asunto teológico intelectual. It's not saying, oh, I believe that.
Então como você quer ikla, but you don't live it. e para não viver. The demons believe too, E hasta demônio não quer, but they don't live it. pero não viver. We have to be different. Nós me está diferente. The Bible says, Bíblia diz, faith without works, fé sem obra, faith without corresponding action, fé sem ação correspondiente na fé is dead. está morto. So if we believe that God is a provider, Então, se nós queremos que Deus é provedor, if we believe that the Lord is our shepherd, se nós queremos que Deus está nos we shall guardador, never want, we shall never nunca lack. nos tem falta, nunca nos tem necessidade. Then we have to have corresponding action. Então, Senhor, e nós mestre tem uma ação que está correspondente. First, Promete, stop worrying. stop the worry. Oh, how am I going to make it? How am I gonna, oh, what am I going to do? Oh, God. I'm freaking out. I'm losing hair. Está perdendo cabelo. High blood pressure. Me tem pressão alto. Cabelo branco. Breathing in a bag. Está perdendo rosea. Hyperventilating. The Hiperventilar. devil would love nothing more than that. Diabo está nete sei que. Não lo That you're in church on Sunday, vim já domingo na igreja, but Monday through Saturday, pero já luna vai ter já sabra. freaking out. What am I going to do? Que me vai assim. Lord, where are you? Senhor, onde está? Don't you care Você about não me? está worry comigo? No, we got to believe the Não, word. não sigo querer palavra. We got to stand on the Nós tem word. para arriba a palavra. We got to know He's a faithful Nós God. necessitamos que é um Deus fiel. Paul said, none of these things move me. Pablo está dizendo, nada de coisa que não move. I'm not moved by what I see. Me nota o movi para lo que me mira. I'm not moved by what I feel. Me nota o movi para lo que me sinti. I'm not moved by those bills on my desk. A me nota o movi que tu debe nango tem riba mi escritório. Some people say, I'm not moved. I'm just staying home. I'm not working. Bisa me nota o movi disco ya. I'm not worried. God will take Me care nota of me. worry, I'm going to Deus lay on vai the take beach. care. Deus está take care. I'm going to lay on the beach. Me vai dormir na beach. No. Não, sei We have our tampouco. part to play. Nós temos parte também. You have a talent. You have a gift. Você tem talento, você tem dom. God has something for you to do on this earth. Deus tem algo para você aqui na terra. Jesus said, occupy till I come. Jesus avisa, tá ocupado até hora me bem back. Working. Trabalhar. Getting quiet here now. 50% discount. Ja, ik ben Hollands. Zeg gratis, gratis. Gratis, gratis, nee. Dutch people love gratis. Holandês não gosta grátis. When my wife and I first came to Holland, A mim, com minha casada, nós vai para a Holanda. we gave everything away we had in America, Turcos que nós está na América, nós duna. came to Holland to be missionaries, Nós vai Holanda como missionário, to start a church. para começar uma igreja. And we knew these promises. E nós está essa promessa na We had seen God do it in America. Nós vai Deus assim na América. And then we came to Holland starting over from nothing. E nós vai Holanda eigenlijk back para começar for de nada bem arriba. And I was working full time for the Lord, Me estava atrás tempo completo para Deus, but there was no income. pero não tinha entrada. But God says, Pero Deus avisa, a laborer is worthy of his wages. trabalhador está digno de seu pago. Those who preach the gospel Estão que está predicar a shall palavra, live off the gospel. não lo viva de evangelho. So I said, God, Me diz, Senhor, I work for you. me está trabalhando. Secondly, De dois, I'm your son. me está boiú. And I trust E me está that confia. as I work for Que you segundo me trabalho, and build your house e lanta a casa, and seek first your kingdom, e busca o reino para that mim, you take good care of e me. que o hablo tem bom cuido de mim. But a few months after 6 months after we moved to Holland, Pero 6 anos depois que nós vai a Holanda, building the church, trabajando em igreja, but we had a moment, tinha momento, God was providing here and there, Deus está a prover aqui allá, but we came at a point pero nós chega num lugar, where there was no more money in my account. não tem nenhum placa mais de minha conta, Better yet, I was negative 1,000 euros in my e account. eigenlijk me está negativo 1.000 euro. In the red. I Sim, don't den rood. know about you, but I don't like being in the red. Me não sabia, ora, me não gusta estar den rood mes. We said this week, money doesn't solve all problems, Não sabia se aqui placa não está solucionando o but it problema, solves some problems. pero é para resolver certo problema, não. Some people say money doesn't make you happy. Give it to me, it makes me happy. Tiene de vista placa não está sendo feliz. Na amigo, tem certo caminho que está sendo feliz. I'm happier now giving money away than when I was like, I don't have food to eat.
Say that again, sorry. I'm happier now giving money away Agora que me está mais contente donando sem, than in the days when I had no food to eat. compara que tempo na comida tem comida para I don't know comer. about you, but if I don't eat for about an hour, I get grumpy. Aham. Me não sadivo, pero se pa hora passa, me não come ainda, me dá um tiki chango na. People say, how do you stay so skinny? Ando ainda tá pondre, de como te queda assim flaco? I say, just keep eating. Just sigue come. That's not Bible theology. Não, se não é teologia bíblica. Don't write that down. So I was negative 1,000. Dus me tá den road para €1,000. We had no more food in our fridge. Nós não tá tem comida mais de nosso frigideiro. My wife found some spaghetti Mi senhora preparou spaghetti and a little tomato sauce. e com salsa e tomate. No meatballs, Não tem carne dentro, no, balde. no Parmesan cheese. Não tem parmesan cheese tampouco. She made a delicious meal out of it. Ela diz, hace duche comida de je. But we didn't know what we're going to feed our daughter the next morning. Pero você aqui, no seguinte mês, nós não está aqui com nós trabalho do nosso irmão So chiquito. we lifted our hands at the dinner table. Dus na mesa de cena, nós isa nos manan. Thank you, Lord, you're faithful. Nós sabemos, Senhor, bota fiel. You are our shepherd. Bota nos guardador. We shall never want. Nós não tínhamos I've necessidade. been young and I've been old, Me tá young bio. but I've never seen the righteous forsaken, E nunca me mira é justo nor their perecer. seed begging for bread. E nunca me mira na semilla. We don't know where it's mendigar coming placa. from. Nós não sabemos de onde pode vai 13 But I thank you that tomorrow we'll have food for our daughter. Pero nós está confiável que amanhã nós temos comida para nós irmãos. We went to bed that night. E à noite nós vai dormir. No idea where it was coming from. Nós não tínhamos ideia de onde a provisão que lá vem. But we slept like a baby. Nós dormimos como baby sim. Woke up the next morning. Nós falamos seguinte meita. People in Brazil had gotten a dream. Ainda na Brasil há sonho. I'm in Holland. A mim tá na Holanda. They're in Brazil. Nanda de Brasil. That's far. Esse é o hope leu. They had a dream in Brazil Na sonha na Brasil. that my wife and I came to their house for dinner. Com a mim me casa abin na nang kaspa cena. In the dream, they knew De sonho nanda sa. we weren't just coming for a good time. Com nós não abini diz para passatempo. We were coming because we didn't have food in our house. Nós abini na de sonho, porque nós não tem They comida. woke up in the middle of the night, Dus meia noite na Atlanta, sending us money na mana nos sen. and sending us an email E na mana nos email saying, com God spoke to us. Bisando, Dios a papi You don't have conosco. food in your house. Bo não tem comida na boca. Here's some money. Ata placa que não. Go buy some food. Vai comprar comida. We woke up the next morning, Nos Atlanta seguinte meia. read that email, Nos lese saw email. there was money in the account. Nos wago da tem placa de What was cuenta. supposed to be our last supper, Dus lo que estava tá nos última cena, it turned into a great miracle abrir milagre grande. where God showed himself so faithful. Camina Dios a musa, su mesa está fiel. If God can do that for a little guy in Holland, Si Dios por hacer um gai chiqui maneja a mim na Holanda. nobody knew me. You ainda não conhece me. We had a church of like 6 people. Nós temos uma igreja de 6 ainda só. We weren't doing anything big for God. Ainda não está fazendo nada grande ainda para If Deus. God could see me all the way there in that little country, Se Deus para o homem tem não. God sees you here today. Deus por mirabo awe. He is too faithful to fail. Está muito fiel para falhar. He's still a provider E today. ainda te provee. And He will not allow you to stumble. E Ele não permitir para você pecar. Hallelujah. Aleluia. What a great church. Their batteries are not broken. Keep doing that next week. And keep coming like this next week. Great church. Tremendo iglesia. So that's 10 years ago. Desde 10 anos passar. If we would still be believing God for food on our table, it would not be a good testimony. Se nós lo queda para 10 anos largo, confia Deus para tormento comida, se lo nota um bom testemunho. The Israelites, E israelita they're in the desert. não estava dentro do They deserto. believe in God for manna every day. Todo dia na mesma confia Deus para maná. But God's plan was not for them to believe God every day, Pero o plano de Deus não estava para não abordo a comida assim for todo just dia. food to eat. Diz para comer. His plan was to bring them into the promised land, Su plano estava para banana inteira prometida. a land flowing with milk and honey, Terra que está fluir leite e miel. a land of abundance. Terra de abundância. Religious people say, well, that's heaven. Religioso não deve ser do cielo. But that can't be true. Esse não porta a verdade, sim. You know why? Você sabe como? There was giants Pastor, and tem enemies gigante in the e promised inimigo land. tem a terra prometida. But there are no giants and no enemies in heaven. Não tem
gigante ng inimigo din It cielo. doesn't speak about heaven. E não está papiando nandi yung It cielo. speaks about our life after we give our life to Jesus. Está papiando de nos vida después que nos entreguemos a Cristo. Where we occupy the promises of God. Camina nos está ocupar a promesa And ng we let the Dios. devil know you can't have this anymore. E bota bisa diabo mong po tiyan sa aqui mas. This belongs to me. Sa aqui tá pertenece na a mim. That sickness, Maleza health belongs to me. se botinho maleza, Depression, salud, no, joy belongs to me. salud está pertenece na abo. But also poverty and lack, Stress, pobreza, falta. no, No, abundance belongs to no, me. abundancia da dimi. Salud It's da mine dimi. in Jesus' Eta name. dimi de nombre Jesus. Hallelujah. Aleluya. The Bible says Bible da bisa, in 2 Corinthians 9 verse 8 en 2 Corintios 9:8, that God is able, que Dios está por. speaking about finances, God Hablando is de able finanzas, Dios por. to make all grace abound towards you, Pa tur gracia sobreabundar na abo. so that you always, Pa abo porta sempre. in all things, Den turcos. have everything you need E den turbo necesidad nan. and have an abundance Pa abo porting abundancia. for every good work. Pa tur bom trabajo. Say one more time, abundance. Bisum bio más. Abundancia. Abundancia, I like that word. Abundance, yes. Our God, Nos Dios. His name is El Shaddai, Su nombre está El Shaddai. not El Cheapo. No El Chipo. He's El Shaddai. Está El Shaddai. You know what that means? ¿Você que sei que man? That name means the God who is more than enough. Ese que man é Dios que está más que suficiente. He's not just enough, E não está diz He suficiente. is more than Está enough. más que suficiente. Hallelujah. Aleluya. He is more than enough this week. Está más que suficiente si He aqui. is more than enough this month. É luna aqui. He is more than enough for you. E mais que suficiente pabo. So we're not believing God for food on our table anymore. Então nós não está confiando em Deus para comida e beber na mesa mais. But now every day 1,000 children, 1,000 orphans get food on their table because we give. Ué, pastor, nós está donando 1000 mucha ganhando comida arriba na mesa. This week we gave 20,000 euros away to the community. Ué, tantengo nós está na Aruba, nós dona 20,000 euros na mucha nang de necessidade. We have Huérfano nang. 12 people in full-time staff that get food on their table because they get paid. Nós temos 12 na tempo completo da igreja que trabalha para make sure tu recosta que não sucede. Last year, by the grace of God, Ano passado, by graça de Deus, we were able to give 500,000 euros away to people in need. nós aduna 500,000 euros, nós diz dona na ena nang que tem necessidade. How is it possible Como é porta possível? that God can take a little man and a little girl Que Deus pode tomar homem chiquinho, mulher in a little chiquinho, country, de país chiquito, negative 1,000 in their bank account, com den rood 1,000 euros, and in a few years, e de par de anos, use them to be a blessing to many usa people? nang para dar bendição para o ambiente. That's not wow, Ben. Esse não está bem. That's wow, what a great God. Esse não está wow bem, esse está wow, nós temos Deus grande. And what God does for one, E se Deus faz para He's willing to do for all. é por assim para tur. All you need is faith in God. Tur lo que vamos ter tá fé em All Deus. you need to do is believe. Tur lo que vamos querer tá querer. Back to the story, Vamos back na história. to the widow woman and Elijah. É viúva de Elias aqui não. God sent Elijah to this widow, Deus manda Elias na viúva aqui. not because Elijah had needs, Não passou Elias tá tem necessidade. but because the widow had needs. Tá passou viúva eigenlijk tá tem necessidade. Sometimes we think when we give to God, Timbiaram nós querem que nos donan a Deus. when we give our tithes and offerings, Nos donan nos diezmos, nos ofrendas. we think, oh, let's help God. Essa é a maneira para ajudar a Deus. Let's help the ministry. Vai ajudar o ministério. God is never in need. Deus não tem necessidade. When Nunca. we give, Ora nos dona. it's not about the one we're giving to. E não tá é som que nós está I mean, donando. it's worship to the one we're giving to. É adoração, é som que nós está donando. But God doesn't ask us an offering because He needs something. Pero Deus não está pedindo nós para donar, para este algo. God asks an offering from us Deus está pedindo nós uma ofrenda. because it's God's way of blessing us. Para ser é maneira de Deus para bendicionar The nós. widow woman had a choice to make. É viúva aqui me traz uma escolhência. God could have sent Elijah to any rich person.
Dios para mandar Elias na kalken de rico. But God sent him to that widow. Pero la mandé na viuda aqui. Why to her? Di kong I think mita quere. this widow was crying out to God. Mita quere que viuda aqui estava llamando na Señor. Lord, I'm about to eat my last supper. Señor, mita vai comer mi última comida. My husband's dead. Mi esposo está morto. I have a son. Mi tío you. I have no way of taking care of Mi him. no tenho maneira para cuidar dele. Aren't you the God who takes care of the widows and the orphans? Bo no te Dios que cuida de huérfano e de viuda. Send help, Lord. Manda ayuda, Señor. Send help. Manda ayuda, Señor. She was praying, Dus estava orando. but then when help came knocking at her Pero door, ora ayuda a vinda bate na porta. she almost missed it. Ela quase perde a oportunidade. Sometimes we think Timbianos te quer. when we ask God for help Ora nos pede Deus ajuda. that God just sends $100 bills from heaven. Eta diz manda bilhete na de $100 above. Fup, fup, fup. An angel comes with 2 big duffel bags, Aha, então ángel da bini com dois baques. like a mafia, mafia angel. Máfia assim que dá duas maletas. It's like, hey, I'll make you an offer you can't refuse. Atame que dá com oferta que não por ninguém. Take it or leave it. Tu me obliga para. No, that's not how God works. Não, assim não é maneira que nós Deus está atrás. God doesn't have a money printing press in heaven. Deus não tem uma imprenta de placa de cielo. All the money is here on earth. Tu de placa onde está? Aqui bom. And we have to put something in the hands of Nós Jesus temos que pôr algo de mão de Jesus that he can multiply. e ore eta multiplique. This widow almost missed it. Viuda que a quase perde a Lord, oportunidade. send help. Senhor, manda ajuda. God sends the top man of God of his time to that woman. Ela manda o homem mais importante de seu tempo e não para viuda aqui. He's like, hey, E diz, ei, give me some water. dona-me água, Give me some bread. dona-me pão. You asked for me to give to you. You need to be given to me. Bota pedir a mim, dona, bota água, tenho dona a mim. That's our attitude many times. Eu bibiata nossa atitude, It's assim like, não oh, está. I came to church. They want an offering. Oh my Não é God. minha igreja, não quer ofrenda, não quer kiko, não quer placa, blá, All blá, they want blá. is my money. Tudo que não quer dar minha placa, dá minha placa. You go eat at the Burger King. They want your money. Pastor, ora babai Burger King, You quando go, bisa sei. you go eat at McDonald's. They want your money. Ora babai McDonald's, Burger King, não quer placa também, tá? If you go eat at the Truckipan, they want your money. Ora babai truck e pan também, não quer placa. Do you have those in Aruba? Or is that just Curacao? Tá na Corsol só tem truck e pan? É original tá na Corsol. At the Aqui snack thing. The snack. You have snack. They have truck e pan. They have Truckipan. Okay. I've been eating Wendy's every night after service. Ama binta come Wendy's, anto It's not bosando good for my health. Não, não tá bom para mim. Saúde. Toda noite especificamente come Wendy's. But it's been good. Pero tá bom sim. It's like bread from heaven. Tá maneira maná de gelo. We don't have Wendy's in Holland. Nós não tem Wendy's na Holanda. And that's a good thing. Dus tá bom. Better for me. Tá bom para mim. Eigenlijk tá bom para mim na Holanda sim. So this woman needed a breakthrough. Dus é mulher que tá tem mesmo um avance. God sends Elijah to the woman. Dus Deus manda Elias de mulher aqui. It's not about Elijah's needs. E não tem que ver com a necessidade de Elias. Notice in the story, E o em história, Elijah doesn't mention anything about his needs. Elias não está mencionando nada de sua He doesn't necessidade. mention anything about his ministry. Ele não está para nada de seu ministério. Oh, we're going to Aruba. We're doing a big crusade. Please help us. Aruba, nós estamos um grande cruzada aqui. None like that. Não, nada de coisa nem. No, he's like, hey, Ele diz, hey, give an offering to the Lord. doa uma ofrenda no Senhor. See, Elijah was the representation of God in his time. Dus Elias estava de representação de Deus em seu tempo. Jesus is not walking on this earth right now. Jesus não está canando riba terra hora que não. We can't put an offering in his hands. Nós não podemos uma ofrenda em sua mão. But God has placed ministries and churches Pero Deus apone igreja e ministério não in our environment em nosso meio ambiente. that when we give there, Que ora nos dune não. it's like putting it in the hands A of mesma Jesus. coisa que vou poner em mão de Jesus. That's how it works. Assim é atrás. This woman needed a breakthrough. Dus é mulher que está tendo um avance. Elijah comes Elias está vindo. and he says, you give. E ele disse, duna. You said, Ben, you just said all you need to do is have faith. Pero Ben, makabi bisa way bom se tem feito. But faith has actions. Pero fé tem ação. God, the world's way Em forma de mundo, is keep as much as you can tem mais tanto que vou pôr. and hold it tight. E tem duro. God's way Em forma de Deus, is give duna. and then you E receive. eu vou te servir. Sow Vou te receber. and then you reap. Sembra e logo cosechar. Sow little
Se você sembra pouco, reap little. bolo cosecha pouco. Sow big, Cosecha grande, reap big. não, sembra grande, cosecha grande. When my wife and I were in need in that time, Ora, ami kung kasata da din necessidade de tempo ya, we never stopped giving nunca nos stop di duna. because we knew we needed a harvest. Paso nos tá sago nos tá timese de Lord, I keep sowing. cosecha. I keep sowing. Deus nossa queda sembra, I keep giving. mas queda duna. I refuse to be in a mentality of I need. Ma reusar de tá de mentalidade me meste. You're not called to be in need. Bot não tá chamar para estar em necessidade. You're called to help people in need. Bot tá chamar para ajudar em tem necessidade. If you're always in need, Se sempre bot tem necessidade, we can't help people in need. nós não podemos ajudar em necessidade. But today the mindset shifts. Pero awe a mentalidade tem cambia. You're not in need. Bot não tem necessidade. You're blessed. Bota bendicionar. And you're blessed to help people in need. Deus é hora bota bendicionar para ajudar em tem necessidade. When you as a blessed person, Pero abo como em bendicionar. when you begin to give, Ora bo começa a duna. something starts happening. Algo tá começa a passar. You're putting seed in good ground. Bota pone semilla ou de bom terra. And you're thanking God for the harvest. E bota duna Deus dangue pe cosecha. The harvest starts coming, Cosecha bota começa a vir. and the next year you're able to give more. E o seguinte ano vou por duna mais. Then the harvest comes, E a trove cosecha da and the bem. next year you keep giving more. E outro ano bota duna mais a trove. Some people they look and they like look for what coins do I have in my pocket that I can give to na them? mi waki chiling miting. But they don't give coins when they go eat or when they buy themselves something. Ora nanda bay compra coisa para na mesa na nota duna chiling. So they show that God is not really important to them. Deus nanda mostra que a atitude que Deus não tá importante para nós. We don't give God tips or donations. Nós não tá dona Deus donação ni We chiling. give God honor. Nós tá dona Deus honor. Notice that the woman, Nota que viúva aqui, she gave first ela dona promê to Elijah. na Elias. Elijah said, "You go eat, but first E Elias avise, vai comer, maneira de avisa, pero promê, bring some to me." treze algo para mim. Why is first important? De compromete importante. Whatever you put first, Tudo lo que você promê, the first place na primeiro lugar, is the place of honor. tá o lugar de honor. Many people pay themselves first, Tiende tá pagando a mes promê. or the belastingdienst first, Of a belastingdienst promê. or their mortgage first, Of ng hypotheek promê. and God last. Anto Dios último. Let's flip that from today. Van cambie save for the chave para God dilante. first. Dios promê. God first in my Dios promê de finances. mi finanças. When money comes in, Ora placa bien din. I'm first giving to God. Promê cos comida cidade duna na I'm Dios. gonna honor God Mi tabay honra a Dios. with my substance. Com mi sustancia. I'm gonna put Him first place. Mi tabay pona na primeiro lugar. She said, "Well, I can't give because I have not enough for Se myself." viúva da bisa basta mi não pode duna basta mi suficiente para mi mês. If you don't give, Se você não duna, whatever you have lo que botin, will run out. tabay kaba. But when you begin to give, Pero ora vou começar duna, that what you give lo que bota duna, never runs out. nunca lo stop. What we saw, Lo que não se she stepped out in faith. ela sale para fé, dem fé. She gave to Elijah. Ela duna na Elias. She sowed her seed. Ela sembra sua semilla. And the little that she had E é pouco que tem a multiplied multiplicar. and multiplied E é que dá multiplicar. and multiplied E é que dá multiplicar. for many days. Para hopi dia. Many days. Hopi dia. While everyone else was in a famine, Ora tu rende estava de hambruna. she was eating and Eta eating come, and come, rejoicing. come. Y Her, regocijando. her fridge was never empty again. Su frigider nunca estava vazio mais. She wasn't eating just by herself. E não estava de comer para su mês. She was feeding a man of God Pero as well. estava de alimentar o homem de Deus. Today, Awe, I know we've already given, nossa duna acaba. and I haven't talked to Pastor about this. Mi não papi ainda com o pastor. What I've really felt in my heart when I prayed, Lo que erma aí na mi coração era uma ora. notice that the widow, Toma nota que a viúva, she didn't just give to a church, e não diz duna uma igreja. she gave to that man of God that was Ela, sent to her house. ela duna na homem de Deus aqui que o oro mandar na sua casa. When I first met Pastor Frank and Pastor Jackie, Ora mawag pastor Frank e Jaggy para meia. these people work so hard E na kita trasino duro. and they're so humble. E não tá sino They're humilde. not asking for anything. Não tá pedindo para nada.
But these guys yesterday celebrated their 40th year anniversary. Ayer enanaki na celebran ang 40 anos de aniversario. And they're there on the field, At anay na riba e veld rejoicing in the Lord. regocijando del Señor. And when I prayed, Lord, Y ahora más ora, if I can Señor, be a blessing si me porta un bendición to this church, na iglesia aquí, to you, na abo, and to the pastors, y na pastor na, then please open that door. y me te quiere abre porte. And I had this in my heart, Y me te tiene saque na mi that corazón. we should take a moment Que nós me se toma un momento and bless them y bendicionar nang, and honor them. y honra nang. This is not something we do every week, Nos nace saque tur simang, but every now and then at special occasions, pero aquí haya de momento nan especial, we didn't talk about nos this. da papi de saque. So this might be my last time I'm here. Porte saque del mi last viaje nane. No. Not at all. Not because they have needs, No pastor nan tem necesidade, but because of honor. pero para motivo honor. Where we recognize E ora nos reconocer. these people were sent into our lives Que é gente na que agora mandade nos vida na. to be a blessing in our life, Para dar bendição em nos to vida. preach the word to us, Para predicar a palavra to na raise nos. us up. Para lantar-nos. And 40 years of marriage. De 40 anos de matrimônio. That's a beautiful example. Dá exemplo bonito. It's a good moment to sow into them. É bom momento para sembrar de nang. And today we're going to do the first 1,000 euros. E nós também sempre promet 1.000 euros. Not for the ministry, Não para o ministério. for you guys personally. Para nós. To be a blessing. Para dar bendição para nang. So if it's okay, Então, se é ok, let's take a moment, bow our heads, lá nós vamos cabeça nang Close rato, our tomar eyes. momento e será nos uo nang. and just ask the Lord. E despide, Senhor. I know we've already given, E saco nós do na and there's no cava. pressure whatsoever. Não me se sente pressionar. But if you say, I want to be a blessing to my pastors, Pero se você bisa, me quer bendição para meu pastor. if you're visiting here today, E você visitando a we, then that's okay. isso é ok. But for the people who are part of this house, Pero estando da parte de casa aqui. your life has changed in this ministry. Bo vida agora o transformador e ministério. You're growing in the Lord. Você crescendo do Senhor. Notice the widow, Reparar com a she gave viúva. to the man of God. Ela dona em nome de Deus. That's a blessing Sei de bendição. in giving to men and women of E God. bendição agora você dona em homem e mulher de Deus. The Bible says Bíblia da bisa. that those who labor in the word, Estão com a obra da palavra. they're worthy of double honor. Nanta digno de honra double. Double honor. Dus double honor. Yesterday we're in the prisons. Ayer nós está na prisão. They're preaching in the prisons. Nós está predicando aí na 20 years faithfully reaching out. 20 anos fiel alcançando o preço na. These are not people that are here for glory or fame. E ainda não está aqui não para glória nem fama. They're people that sacrifice. Está ainda não está sacrificar. And I think E me tá it's a querer. good opportunity for us É uma oportunidade para nós. to say, Pastor Frank, Pastor Jackie, Pastor Frank e Jackie. we appreciate you. Para bisa, nós está apreciamos. We honor you. Nós está honra vosso. We love you. Nós está estimamos. Not just with our words, Não somente com but we want to palavras, be a blessing to pero you. nós quer bendição para vosso. So if there's an usher team still, Tem usher aqui na and team you can make the way of giving available, e assim donamento ask the Lord what you possível. can give today. Puntra Senhor Kiko, lobo por dona. And remember, E corda, when you give, ora ba dona, it's not just about, oh, I have less now and they have more. não dá conta que a homem tem menos e não tem mais. But it's seed you sow into good soil, Semilla que você sembra de bom terra, breakthrough seed. é semilla que lo avança, And I cresce pray, avance. Ora mi ora, Father, in the name of Jesus, para nos ora, Tata de nome de as you're Jesus, speaking to the hearts of your people, segundo bota papi no coração do to pueblo, be a blessing to this wonderful couple, para nanta bendição para a pareja, to bendição celebrate aqui, them on their 40-year anniversary. para celebrar ng 40 anos de aniversário. I thank you, Lord, that you bless this church. Mita ora para bo bendição na That igreja. as we honor them, Pastor nós ora nang, you honor this church. bota honra a igreja aqui. Take this church to a whole nother level. Hiba a igreja aqui num nível Take outro. every individual to a whole nother level. Hiba cada indivíduo em outro nível. Give breakthrough upon breakthrough for your people here Esse today. avance tras avance de vida do Do pueblo. miracles of provision for them. Assim milagre de provisão para nós Work for them in a mighty way. Obra para nós de uma forma poderosa. I know I'm not preaching false things. Mi saco mi nota predicando enseñanza falso. You've laid this on my heart to do. Va poner saque en nuestro corazón And I para. thank you, you have a blessing in mind for every person here. Señor, mi saco bote un bendición na mente para cada en aqui nan. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 While you're getting ready to give, I'll tell you a story. Tan tengo bastante preparado para dona me contar uma história. One time, Um dia,
Also in that same time period, Ne mesma temporada aí como conta boso. again, we were like financially broke. E abbiamo se tempo non stata But finanziariamente somebody gave quebrata. me a check of $1,000. Per un gente ha donato un check di $1,000. And I said, oh, hallelujah. Mi dice, wow, alleluia, Harvest. cosecha. But then the Lord spoke to me. E ora il Signore papi con me. Sowed $1,000. Que è $1,000 e sempre back. And I had an argument with the Lord. E você sabe, mi dava dati un discussione con il Have you Signore. ever argued with God before? Vai che di discuti con il Signore I per said, me. Lord, that was my E harvest. sei dava da mi cosecha, Signore. In my mind, I had already spent it. De mi mente llama, me sa castegava. But God said, give it. Pero il Signore mi sa donè. I gave it that day. E ma donè. The very same day. E messo un dia aí. No one knew I gave that. Io non sa come donè. But as I walked out of church, Pero se come da sali I iglesia. didn't preach. I was visiting in that church. Mi non vai predica, mi da visitando As I iglesia. was walking out, Se come da sali, people started handing me money. e ainda começa a donar-me 100. One person gave with a check with $1,000. Começa a donar-me Another $1,000. person put $150 in my Outro hands. $150. Another person put some money in my hands. Outro pouco mais. Then a lady came to me Então um senhor and disse said, a "What mim, is your PayPal account? então ela disse, Kiko, vou I'm going to PayPal send you account. $1,000." I'm like, Me que mandava $1,000. Me diz, "What in the world is happening?" Kiko tá passando aqui na It's mabisa. the power of a seed. Esse é o poder de semia. I sowed that $1,000 Minha sempre semia é de because $1,000. God spoke it to me. Passou Deus a papi comigo. And as I did, E segundo me dá it came back 14 times in that year. ele dengue anha ele vem 4 via mais tanto. That's a miracle at work. Esse é milagre trando. That's the jar of oil not running dry. Aceita butiche de zeta com nota seca. God wants to do miracles in your life today. Deus quer fazer milagre na tua vida awe. So as you're ready to give, Deus segundo bota clapa duna, just come forward and bem e duna. be a blessing to your pastor. E seja bendição para o pastor. Amen. God Amen. bless you as you give today. Deus lo bendicionava segundo duna. I want to do one more thing before we close. E me quer fazer algo mais para mim como será. After we give, Depois que nos duna. this is not for the ministry, this is for them personally. Sabe que não tem ministério, sabe que tá para nós personalmente. Buy yourself something nice. Comprar algo nice Go para on a você. vacation. Vai vacância. Bless you. If you're giving through transfer, just write in the thing, this is for pastors. Se você vai donar via transfer aqui nana, ponele como transferência para pastor. Não. Tu? Me quer avisar coisa na bolsa. I want to say something to you, Pastor Ben, Pastor Ben. my husband and I, we've been praying this week. My heart. My husband and I, we've been My praying. husband and I, we've been praying this week. Yeah. Yeah. A mí, mi casado, nos está orando. Esse aqui. Because every month Di kung pasó cada luna, we have to pay the huur. It is an nós huurkoop. sim, yeah? nós temos que pagar huurkoop de lugar aqui. And it is like $7,000 E a esta month. maneira, mais ou menos $7,000 para luna. We had to sell food. Nós temos que vender comida. We had to do all type of things that the Lord showed us Nós temos assim, em sorte coisas que o Senhor mostrou nós to be able to pay it every month. para pagar essa aqui tu luna. Because it is actually 6,000, but plus 1,000 of the delay from COVID. Eta duas partes. Tem porção que está huurkoop e nós caímos que atraso de COVID, então nós damos algo para pagar tu luna. Nós não damos de $7,000. And this month we tried to think and do everything, but we didn't reach it. I do. This is it. That's why I'm crying out of joy. Because now you came and you did this and you don't even know. So whatever you guys sow in us, we are sowing it in the church. Okay. So we can pay the building. We need to do You're that. not allowed. You have to receive. Anyway, mi casata da bisa ko si magi non sabinta ora, paso no ting. We need
Anterior, el pastor está se saque avisa que lo que nos recibí, nos vai ponerle para cumplir con el luna aquí. Anto pastor bende avisa, esse aí não mag. So we thank you guys very much Dus nós está dando bosso danki. because as you preached, if Maneira we, ba we predicar. sow, we reap. Sembra e nós lo cosecha. So we will sow this. Dus nós lo So we can sembra pay the aqui. church this month. Para nós por que da claro el luna aqui. And we know we will reap. There is no doubt. We will go and meet you in Tampa. That will be our vacation. I know the Lord is going to do it. Anyway, Deus lo vai prover para nós. And we also sow 1,000 in it today. I didn't know it was for us, so I went and sowed, thinking it's for the church. But anyway, God is good. God is E good. não tá saco tava para nós mesmos, ela que como que? Mais sembra 1,000 florim. Ah, ela que 1,000 florins sempre back then nós. Anyway, Dus- comecei a dar serviço eu tenho. Bless What- yourself, Limes bless kami yourself with an kapatas. offering. Okay, when whatever you gave, it's going to be for the church. Dus kiko ko boduna, nós vai ponerle para pagar el luna aqui. Y ese ahí, ta calma nos corazón. And that will calm our hearts. Because we had to pay since the first of the month. Yes, we had to pay. Si nos And está by paga tomorrow por we promedio need to luna. pay. Para amanhã nós de uma maneira ou outra nós digo So paga. this is a blessing. Thank you so much. This is aqui de uma bendição, danke. Obi dank. She was not allowed to do that, but anyway, she did it. Let's believe God Daga nos quer Deus, that from this month, que for de luna aqui, it will never be a struggle to pay that bill nunca again. mais le tá struggle. Amen. Amen. Let's pray for that right now. Daga nos ora pe se ora aqui mesmo. Let's lift our hands together. Daga nos isa nos mana na laira. Father, we thank you Tata nos tanabu danke. that you're a good God. Como bom Deus. You're a faithful God. Como Deus fiel. Thank you for blessing your people, Lord. Danke pa bendicionar o Thank you that pueblo. as you bless your people Segundo bendicionar o and you've pueblo. given them this heart of giving and generosity, Como tu na coração de donamento aqui e de generosidade. that it will never be hard to pay that bill again. O nunca le tá duro para pagar e cuenta que mais. Make it as easy as going get an ice cream. La que vira mais fácil que diz vai comprar ice cream e fogo. Make it so easy, Lord. La que tá assim na The fácil. easiest thing ever. La que te coisa mais fácil We que tem. speak to that burden. Nós tá papia contra We command it to be moved and lifted in the name of Comandé Jesus. pe oro quitar e alá de nome I de thank you, Jesus. Lord, you're raising people up in this church Me te agradecido por Holanda, homem e mulher na igreja to aqui. be financiers of the gospel. Para não porta financiador na Thank you that you have evangelho. people here in this church Portava dinheiro aqui dentro, Senhor. that will be able to say, I'll pay that bill every month. Por visa, Senhora, me lo pague com tu luna. Peanuts. Não tinha problema. Not even hard. E não tá nem duro. Thank you, Lord, Danke, for Senhor. blessing your people in such a way Para bendicionar o povo de tal forma that the wealth of Aruba que a riqueza na de will Aruba be in the hands of the church. lota de mana na igreja. Bless your people, I pray. Bendicionar o povo, mi ora. In Jesus' En name. nombre de Jesus. Amen. Amen. Let every seed sown, La cada semilla let sembrada it produce a mighty harvest. producir cosecha This grande. week, Esse aqui, this month, el luna aqui, this whole year, inteiro ano aqui, from glory to de glory glória para glória and victory to e victory. vitória para vitória. In Jesus' En name. nombre de Come on, if Jesus. you're one of those harvesters, lift your hands and shout unto God. Puta cosecha assim, né? E sabomando na Aleluia. Deus glória. Aleluia. And now every day, just rejoice E agora que todo dia regocijar and just thank God e dona Deus danke. that the harvest is coming your way. Ku e cosecha e lo bini demo caminho. Sudden blessings. Today was for you, wasn't it? Sí, ave estaba tapado, ¿verdad? You needed this word, didn't Un de you? repente ave bota time essa God palavra is aqui, turning it ¿no? all around. Dios está tu Amen. riba bo. Amén. Amen. Amén. If you just be seated just one more moment. Me que diz assim algo mais, diz I know, rato mais. I know I'm already way over time. That's fine. It's okay. No problem. I want to just take a moment and just bow your head, close your eyes just a moment. Diz bo cabeça rato será boa. Before we go celebrate Mother's Day, Prometo que nos vai foi celebrar dia de mama, eat some good food. bom duche comida. Before we go, Prometo que nos vai. I don't want to close this service without giving you an opportunity Me não que ser serviço aqui sem donar uma oportunidade. to give your life to Jesus Da today. dona bobida na Jesus ave. Maybe you've come to this church today. Porta ave para a igreja aqui. Maybe you came just to celebrate Mother's Day. Porta ba diz bini para celebrar dia mama. Maybe a friend brought you. Porta bom amigo recebo. Maybe somebody invited you, Porta ende invitado. but you've never given your life to Pero Jesus. nunca ba dona bobida na Jesus.
You're not sure that heaven is your home. Bo não tá seguro o cielo tá bocas. My friend, if you'd lay your head on your pillow tonight Mi irmão, se bo pone bo cabeça bo cozinha and awe. breathe out your last breath, E bo hala bo lasto rosea. would you know 100% sure Bo tá 100% seguro that heaven is your home? que o cielo tá bo destinação. Today you can know for sure. Awe bo por estar seguro. There's only two places to go when you die. Tem dois lugares só que bo vai ora bo morrer. Heaven Cielo or hell. ou inferno. The good news is this. É boa notícia dessa. You don't have to go to a devil's hell. Bo não tem que vai no inferno de diabo. Because 2,000 years ago, Passou 2000 anos passar. God so loved the world Deus estima o mundo assim that He tanto. gave His only begotten Son. Que ela estima nós assim tanto que ela dona seu That único filho. whoever would believe in Para Jesus quem que quer em Jesus, would not go to hell, não vai perder, but would have everlasting life. pero lá é a vida eterna. God's gift for you today Deus su regalo para você is eternal life. da vida eterna. The Bible says we have all sinned. Bíblia diz que nós tura peca. We all fall short of Nós God's tura glory. cai corto na glória de Deus. What we deserve is death, Lo que nós merecemos é but morto. the gift that God gives Pero é dom que Deus te dá, é regalo is que Deus te eternal dá life. da vida eterna. by God's grace. Glória e graça de Deus. It's a gift you can't earn. É regalo que você não pode merecer. You can't work for it. Você não pode traper. You can't pay for it. Você não pode pagar pé. All you can do is just receive it. Tudo o que você pode receber. Today, Jesus is knocking on the door of your heart. Jesus está batendo na porta de seu coração. Will you open up your heart to Him? Bolo abre seu coração para Will ele. you surrender your life today? Bolo entregar sua vida a ele. Will you put your hand in His hand? Bolo pone sua mão em sua mão. Say yes to Jesus. Diz assim a Jesus. Today He calls you. Ele está chamando você. He's saying, come home. Ele está avisando você em casa. Come in those arms of love. Vem de abraça de amor aqui. Leave the world behind. Largue o mundo atrás. Leave the life of sin behind. Largue a vida de pecado atrás. Leave the life of guilt and shame behind. Larga a vida de culpabilidade e Today. vergüenza atrás. Be saved. Esteja salvado. Receive forgiveness today. Recebi perdão a ele. Come and be brand new. Vem e está completamente novo. How would it be, my friend? How would it be Com ele está, meu amigo. to just lay your head on your pillow tonight Dispone a cabeça riba a cozinha a ele. and know that you have total peace with God? E saco você tem paz total com Deus. That nothing can separate you from the love of Jesus. Nada pode separar você de amor de Deus. Today, that's God's gift for you. Sabe que Deus o regalo para você. In a moment, we're going to pray. De momento nós vai orar. Don't miss that prayer. Não perde a oração. Make things right with God today. Costam com Deus a ele. Today is the day of salvation. A ele é dia de salvação. Today is the day of freedom. A ele é dia de liberação. Today, Jesus calls. A ele Jesus te chama. You might never get this opportunity again. Portalo não há oportunidade que dia mais. Today A ele is your day. tá bom dia. Maybe secondly, De dois. before we pray, Prometo nos ora. maybe you've come into this place Portava bem no lugar aqui. and you've given your life to E Jesus, batu na bebida de Jesus. but you're not living like you should. Pero quando bibano neste tá. Jesus said, I want you to be hot or cold. Jesus avisa me que para botar frio ou caliente. But if you're lukewarm, Pero se botar low, I spit you out of my mouth. me tá escupivo foi minha boca. This is not the time to be lukewarm. Sabe que não tem tempo para estar low. This is the time to be on fire. Sabe que tem tempo para estar na To candela. live for Jesus with all of our hearts, Para viver para Jesus com internos corações. holding nothing back. E jalando nada atrás. Sem This is reserva. not the time to live in the shadows, Sabe que não tem tempo para viver na sombra, to não. be kind of Christian and Bata- kind in sin as well. Para tique de cristianismo e tique de pecado também. One foot in the world, Pie de mundo. one foot in the church. Pie de iglesia. Today is the day A este dia. to put both feet in the kingdom of Para God. poner dos pies no reino de Dios. To say bye-bye to the Para world. bisa ayo na mundo. Bye-bye to sin. Ayo na pica. And yes, I'm stepping in the light. E sim, me tacana e drenta de luz. Today, Jesus is standing with arms wide open. A Jesus está para com uma braça na abrir. And He says, come to me, Ante ta bisa bina mi. all you who are heavy burdened, Bosan turco ta carga. and I will give you rest. E me lo duna vosso sosiego. Today, Awe. He wants to give you rest for your soul. Nabo descanso para bo alma. We're going to pray Nós também ora. with every head bowed, O tur cabeça baja. every eye closed. O tur uo será. If that's you in any of those categories, Se awa ta cai den onde categoria na it'd be aqui. my honor to pray with you and for you, Elo ta mi honor pa ora pa bo cubo. right here in the presence of God. Aqui na de presença de If Deus. that's you in this place, Se aceita awa den lugar aqui. without any shame, Sem vergüenza. without any hesitation, Sem I excitar. want you to put your hand up high right Ni now. queba bo isa bo mana laira. Put it up high. E cena laira. Thank you. Thank you. Danke, danke. Thank you.
Danke. Hands are going up all over. Di mana da vai na laira. If God is dealing with your heart right now, Se Dios está tratando con o put that coração, hand up wow. high. Pone mão na laira. Yes to Jesus. E bisa sina Jesus. Yes. Sina Jesus. Yes. Sina Jesus. Yes. I give my life to you. Mita dona mi vida nabo. Yes. Si. I'm coming to you afresh. Mita bin back di novo. I give you my life. Mita donando bo mi The vida. Bible says, Bible da bisa. Jesus said this. Jesus avisa He sa said, if you're akin. not ashamed Si bo non ti vergüenza di mi, confess me before people, mi confessami la niente. I will confess you before God and all Si the vos no ti angels. vergüenza, mi lo confesar di vos So nombre without delante di any Dios. shame, Dios sin vergüenza, Everyone who has lifted their tu hand, rende qui sana I mana. want you to stand right Y where que you va are. volanta, Stand. camina votar, lanta, Stand camina for votar, Jesus lanta today. pa Jesus. Come on, give him a big hand. Donan un applauso fuerte según anda lanta para. Everyone who lifted their hand, Turgo lanta na mana. I want you to come out of your seat Mi que pa volanta y in this altar. via aquí nande altar, camina mitad. Van ora unto. Come to Jesus. Vine Jesús, vin. Vine. Vine Jesús, sabe. Te estimavo. Vine altar aquí. Dona bobina na jewe. Nós não deve nada estranho, nós diz vai ora. Aleluia. Queda bem. Turgo din bem, vini. Sei tremendo. Mi che pa posso isa posso mana neta kina. Queda bene. Sei tá bom bini. God loves you so much. Deus estimava sina tanto. No matter what you've done, Não te importa que base, what's in your past, não te importa o passado. there's a bright future for you today. Deus tem futuro brilhante para você. Lead us here. Bem dilante kina. It's wonderful. Sabe que tá tremendo. Jesus te estimava. Today, Awe. He erases the past. Eta veig é passado febo. Makes all things new. Eta se cos novo. Today, you're not standing before man. Awe, não tá para dilante gente. Jesus is standing here. Jesus está separado aqui não. And He doesn't reject you. E não te rechazava. He doesn't say, I don't want nothing to do with you. E não te bisa mim que tem nada que ver cubo. I grew up in church, Amalanta na igreja. but for so long I lived totally from God. Pero para hopi tempo mabiba sina leu fora de Deus. And I didn't deserve His grace. E me não merece sua graça. Because I knew He was real, Mas me dá saque tá real. but I lived in a totally different direction. Pero mabiba de inteiramente direção robês. He was so good to me. Pero é tata bom comigo. Still loved me. Ainda da estimar. Still gave me His grace. Que tu vai donando-me de sua graça. Me and His family. Ainda aceitar-me de sua família. You might have grown up in church. Por estar balando na igreja. You might have walked away. Pero babai. But today, welcome home. Pero awe bom bini na casa. Bom bini na casa. Home to religion, No casa de religião. but home in that pure, wonderful relationship with Jesus. Pero na casa de relação puro, tremendo com Jesus. With those hands lifted, let's pray together. Kubo mana instala que nós hace oração junto. Pray it out loud. E reza comigo na voz Make alta. it real. Assim é real. If you're real with God, Se você é real com Deus, God is real with you. Deus lo está real cubo. Say this out loud. Bisa junto comigo na voz alta. Tata, I come to you me tá bem se acabou. in Jesus' Em name. nome de Jesus, I give you my life. me tá donando minha vida. I give you my heart. Me tá donando meu coração. Forgive me all my sins. Perdona-me tudo me picana. Wash me, Lava-me, cleanse me, lava-me. set me free. Assim me livra. I'm sorry, Lord, Me tá sorry, Senhor. for how I've lived, De forma como a viva. the choices I've made. E escogencia não como assim. I'm so sorry. Me tá sorry. But today, Pero awe, I come to you me tá binabo. and I ask you, E me tá pedindo. make me new. Assim me novo. Take out the heart of stone Saque coração de pedra foi mim. and give me a new heart, E dá-me coração novo. a new start. Comienzo novo. Make all things new in me. Assim turcos novo de mim. Fill me with your love today. Llena-me com amor, awe. Jesus, I believe Jesus me te quer. you are the Son of God. Bote eu de Deus. You died for me on the cross. Amor para mim na cruz de Calvário. Thank you, Lord, Danke, Senhor. that you did that for me. Por você ser para mim. Thank you, Jesus, Danke, Jesus. that you are raised to life again Por lanta back na vida. so that I can live also. Para mim também por viva. Today, Awe. I receive Me te recebi. the free gift E regalo livre of eternal de life. vida eterna.
I confess Mita confessar. Jesus Christ Jesus Cristo. is my Lord Ta mi Señor. and my Savior. Mi Salvador. Thank you, Jesus, Danke Jesus. that you come in my heart. Babina mi corazón. Thank you, Jesus, Danke Jesus. for forgiving me now. Pa perdonar mi avó. Thank you for washing me clean. Danke pa lavar mi limpi. Thank you, Lord, Danke Señor. for your Holy Spirit. Pa vo Espíritu Santo. Fill me Llenami with your Holy con vo Spirit, Espíritu Santo. with power Con poder to live the life pa vive vida. that you have called me to Con live. pa llamami pa viva. I follow you, Jesus, Mita seguivo Jesus from today desde Yahweh. till my last day, Tena mi last dia. until you come and take me home. De ora bobin i buscami ba mi I'm casa. forgiven. Mita perdonar. I'm forgiven. Mita perdonar. I'm a child of God. Mita un yu di Dios. Heaven is my home. Cielo da mi casa. God is my Father. Dios da mi tata. And I will never be the same again. Nunca lo mita mescos In más. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Just lift Amén. those hands high. Levanta vos manos. Thank Jesus for a moment. Dona Dios danke. Dona Thank Jesús you, Lord. danke. Danke Señor. I can tell you today, Mi povisabo awe. all your sins are forgiven you. Turbo so picana da perdonar. Right now. Agora que mes. Not by me, No dormimi. by Jesus Christ Dori himself. Jesus, Jesucristo mes. He has washed you in his blood. Ela lavabo com seu No sangue. matter the mistakes and the stupid things we've done, Não te importa error nem costan quens que nos he hace. removes our sin from us. Eta quita e picana fora nós. Makes us brand new. Eta si nos You novo. are new. Bota novo. When you go home, you look in the mirror, Ora vou vai casa e o adem still, spil. still look the same on the outside. Bota mostra minhas coisas. Maybe a little more joy in your eyes. Pero entra com um pouco mais gosto na boca o não. But on the inside, Pero pa dentro, everything's new. tur costa novo. New, Novo. new. Novo. Now begin to walk from today. Dus agora começa a cana. In that Desde new Yahweh, tem e vida novo aí. Don't go back to the old life. Não vai back nem vida bio. Get yourself a Bible. Busca bom mês Bible. Plug yourself into church right here. Planta bom mês de uma igreja, sunga aqui mês. Begin to serve in church. Começa a servir da igreja. Begin to serve God. Começa a servir Deus. Start telling people what Jesus has done for you. Começa a contender aqui com Jesus assim pabo. And then if I see you again in a few years, maybe, E se me mirava back aqui parianha. you'll be like, my life is totally different now. Ei, mi vida agora cambia completo. God will raise you up Deus lo lantavo. to be a mighty man or woman of God. Para botar homem muito poderoso I de pray Deus. that God seals this decision Mita hora que Deus lo seja decisão aqui. by his blood and by his spirit. Boy su sangue e dor e su That espírito. not one of you that's standing here Com nenhum de vós que está para aqui will não. be missing on the day that we stand before Jesus. Lo notei dia que nós me para diante de Keep Jesus them in trono. perfect peace, Lord. Mantener em paz perfeito, Senhor. Keep them in the palm of your hand. Mantener em palma de mão. Protect them in all their ways. Proteger em turcos. And I thank you that you are with them E me agradecido que botar com till their very last day. Tem el last dia. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. 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 God bless you. Thank you.